Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima kawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Past 7 a.m. A very good morning and a warm welcome to the Mighty Drive show. My name is Kayunga Edgar Matthew. It's a pleasure to be here. It's a pleasure to serve you, and of course it is a pleasure to be alive on the 15th day of December 2021. Welcome aboard. It is the Mighty Drive, as I've told you, and for everybody who's watching us from wherever you are watching us, it is a privilege to have you join this discussion today. It is a Wednesday and we are halfway past the week. That means we are in the middle of the week. What have you done? What are some of the resolutions you thought about this particular week? Or maybe let me make it broader and say, what are some of those things that you wanted to do this year that you have not yet done, or maybe still want to do? So those are things you should be thinking about, and I hope everything is okay today, and welcome aboard. Of course, we are the Mighty Drive show. Now, we have a couple of news stories that have been trending, and I don't know if this is a sound. Yes, we have a couple of news stories that have been making rounds all over social media, and that is what we are going to be delving into the discussion today, ladies and gentlemen. As I was telling you, we are so sorry about that feedback. We had a bit of some technological problems, but we are set. Yes, good morning. Masuze mutiano mwenna abatulaba olunaku olwaleero. Amanyaze Edgar Matthew Karuhanga okubanga mbaweereza nga mbadde mbagamba nti ennaku z'omwezi ziri 15 omwezi gwa December omwaka gwa 2021 anti kati ne guno omwaka nagwo tugukubye olukumu mutwe oba tugumaliriza era kyembadde mbuuza nti biki bye wali walowooza
okubanga otandika guno omwaka gwennyini byobadde tonnatuukiriza ebyo byebimu ku bintu byolina okubanga olowoozaako kati nolaba ku byewali settings ezi-goals ezo ziwali settings ng'omwaka gutandika ozituusizaawa era webwanga tewafunyemu kyennyini kyewali weetaaga omwaka ogujja nagwo gukyaliwo era okyasobola okubanga weefunira buli kimu kyobadde weetaaga. Oli ku mukutu baguyita The Alternative Digitalk page ye The Alternative Uganda amanya nga wembagamba eze Edgar leero ku kamera kuliko omwami Desire yagikuttemu olunaku lwaleero era wali mu control room Teddy Tenjo Nabukera ye producer wange nga wabeera buli lunaku then ne Mukose Arnold Anthony programs director waffe nga nabagamba wano nti oba oyagala kukolagana naffe mu ngeri yonna oyagala kulanga byamaguzi byo ng'oyagala bikuba abanabigula mu maaso weetuli wano okubanga tukuyambamu eyo ensonga oba oyagala kubanga live streaming omukolo gwo obanga oguweereza butereevu eri abantu babe nga bagulaba era nakyo osobola okubanga otwegattako ne tubanga tukola business wamu naawe namba osobola okubanga okuba ku namba eri noti 7 noti emu 8 noti 2 oba kanjiddemu mu lulimi luli oluzungu eri 0701 800-212 ojja kubanga oyogera ne programs director omwami Mukose Arnold Anthony buli kimu ajja kubanga akikumalira wano ku mukutu The Alternative Uganda. Tutandikireko leero mu byafaayo oba today in history naku z'omwezi zaali 15 omwezi gwali gwa Ntenvu oba kibayita December omwaka gwali gwa 1908 omwami Obote yali president w'eggwanga lino Obote Milton bamulayizanga president mu mwaka ogwo gwa 1908 zaali ennaku z'omwezi 15 December omwezi gwali omwaka gwali gwa 1908 zaali ennaku z'omwezi nga leero ng'omwami Obote Milton nga bamulayizanga president w'eggwanga. Omulundi ogwo gwali gwakubiri ndoza mujjukira munaku ogwasooka yali mu 6 ng'amaze oku abolishinga the constitution mujjukira nga bagutandise okubanga bagobaganya yali president omwami Muteesa. So ogwe mulundi gw'Obote ogwasooka okubeera president oba okumulayizanga president then ogwokubiri gujja ng'akomyewo mu season 2 bamaze okubanga bawamba Idi Amin Dada mu 1979 then bawamba obuyinza baddamu bategeka akalulu mu 1908 era omwami ono Obote Milton awangula akalulu zaali ennaku z'omwezi zino 15 omwezi gwali gwa December omwaka 1908 wayitawo obudde butono n'omwami Tibwabulwa Museveni awakanya ebyava mu kalulu ako era naye ng'agenda mu nsiko okubanga akuba embundu oba kye bayita okulwana we yasobola okubanga amala emyaka 5 ne banne nga bali mu nsiko eyo nga bagezaako okubanga bajjako gavumenti gye basobola okumaamulako ndoza mujjukira zaali za nnaku z'omwezi oba zaali 6 January 1986 President Yoweri Kaguta Tibwabulwa Museveni alyoka awamba gavumenti eno. Naye leero tetuwadde tetuyingira mu byafaayo just mbadde mbabuli olunaku lwaleero kiki ekyaliwo gy'otaali. Ndoza tuyingeeko mu mawulire agabadde gatambula mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga akalulu k'eKayunga kabadde kalulu kabadde k'amaanyi kabadde kakasameme era kakyagenda mu maaso olunaku lw'eggulo jjo lwekakomye okubanga okunoonya akalulu wekwakomye so bagenda kubanga balonda LC5 wa district y'eKayunga. Ekyabaddewo omwami Yoweri Kaguta Tibwabulwa Museveni yayingiddewo naye yabaddewo wali eKayunga ng'agezaako okunoonyeza muna NRM muwonge ng'amunoonyeza akalulu okubanga akawangula wali mu district y'eKayunga naye tebyabadde birungi nnyo oluvannyuma lwa aba NUP okubanga bakubiddwamu omukka ogubalagala era abamu ku bo bafunye n'ebisago wali wonna omuli omwami Zake Francis onono ye MP w'Emityana municipality era bamukubyemu ebintu tebyabadde birungi yafunyemu ku buvune mpolampola then n'omukyala yennyini yeesimbyewo Harriet Nakwedde naye yafunyemu obuvune mpolampola era ndoza bamulabyeko wali yabadde alina ne kibandage wano ku side ya face ye. Omukyala Harriet Nakwedde yeesimbyewo ku kalulu kano nga yijjidde ku tiketi ya National Unity Platform the NUP. So kuva wiki ewedde ndoza mujjukira olunaku lwali lwa Sunday. Yes, wiki eno yennyini ng'etandika olunaku olwo lwa Sunday
twalabanga RCC we Kayunga yavaayo n'akakasa bannayuganda nti tebagenda kukkiriza omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu okubanga ayingira oba nga yegatta mu kalulu k'eKayunga. Bagamba olunaku lwe yali asobola okubanga ayingira eKayunga lwali lunaku lwa Sunday ate nga teyasobola kubanga akola ki, teyasobola kubanga agenda eyo. So mu kumisinga bagamba Monday ne Tuesday zonna ennaku ebbiri ejjo n'okwosejjo zaali zitegekeddwa nga zigenda kubanga omukulembeze w'eggwanga yagenda okubanga abeera mu eKayunga era bagamba tebajja kukkiriza Kyagulanyi Ssentamu era nga RCC bwe yayogera ate no bikyatuukiridde kubanga omwami Kyagulanyi Ssentamu ye baamuganye n'okubanga afuluma wali amaka ge Magere baataddewo ebisanvu byabadde bingi okubanga bamulemesa omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu okubanga asobola okubanga afuluma ennyumba ya kubanga agenda mu kalulu kali k'eKayunga. Then the question is, where is the democracy of this country if we are not let all the people all people in the political game take part in searching for their votes? So oluusi n'ogamba oba tunakyuka diffe ng'abantu tusobole okulanga tusobola okubanga we disagree politically but we let each other play in the political game, because at the end of the day kana akazannyo k'ebyobufuzi kaba kazannyo kakubanga ofuna numbers. Buli woba ne numbers that means oba osobola okubanga okola ki, osobola okubanga owangula akalulu. Naye ate ekizibu ekiriwo wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda nti abamu kuba ababeera mu politics ate bo tebaseera babaleka ne bakola kye baagala ate abalala bo ne banyigirizibwa ne baba nga tebasobola kukola kintu kye baba beetaaga. So kyekyabaddewo olunaku lw'eggulo Kayunga yabadde ku muliro omukka ogubalagala bagukubye mu bantu naye ate tekyaganye lunaku kubanga luggwa nga we lubeera. So lunaku lwawedde olunaku lw'eggulo. So tulinze kalulu tulabe Kayunga yo enagamba etya enayimirira ku omwami Yoweri Kaguta Tibwabulwa Museveni ne candidate we Muwonge oba n'abanga bayimirira ku Harriet Nakwedde n'ekibiina ekya National Unity Platform. Bo aba National Unity Platform bakkiriza nti akalulu ko bagenda kubanga bakawuuta buva nga bagamba abantu b'e Kayunga babamanyi era bo babakkiririzaamu. So katuyinza tulabe ekinaba kigenda mu maaso wali e Kayunga akalulu nga kagenda kubanga bayinza okuba balina okubanga bagenda kubanga batolonda either today or tomorrow bajja kubanga bayingira mu nsiiko kubanga balonda. Tulabe ki ekinaavaayo eyo. NUP ewaga Nkolokooto ewaga buwanguzi ate nga ne NRM ye yalese n'omukulu yennyini okuva ku ntebe ye president w'eggwanga lino n'asobola okubanga naye ayingira ekifo ekyo baba bakyetaaga ye politics nti politics every number counts. Buli wobeera ogezaako okubanga onoonyeza omuntu yenna omuntu akalulu okubanga numbers ozizza. Era President Museveni mu bigambo bye yakalaatidde abantu b'e Kayunga ng'abagamba nti we mutalonda muntu wa NRM ate nze n'amanya nti ebizibu bye muba muyitamu. N'agamba era C5 wabeerawo abalala mbasigenda tegeera bizibu mbasimanyi enguudo ziri zitya mbasimanyi kizibu kimmwe ng'abantu kye muba muwulira. So omwami oyo bw'atyo Tibwabulwa bwe yagambye naye nekyebuuzibwa nti do you need President Yoweri Kaguta Museveni okubanga amanya omuntu ali e Kayunga okusobola okukolera abantu b'e Kayunga? Then the question is where is the power of the systems, because that is what systems help in. They help in you reaching places where you cannot actually reach. Nti president nga gobeya n'ebintu ebingi system wezibeera nga ziri empowered LC5 yajja kumanya ajja kwogera n'amuddako then amuddako ayogere naawe tusobola okubanga tukulaakulanya eggwanga lyonna ku mulundi ogwo mu kifo ky'okugamba mbu buli kimu ate omuntu naawe president gwe yeetaaga okugenda okola oluguudo oluli e Kayunga onakola nguudo mmeka, because kati n'aba leptongo bajja kugamba mbu president naawe tukwetaaga obe ng'otukolera luli oluguudo olwewaffe n'abantu ba Ogulu wali mu Lira City era nabo bajja kugamba nti beetaaga obayambe. So ebintu webityo ndowooza tuba tulina okwempoweringa kye bayita systems okubanga tugenda mu maaso. Ndowooza tuveeko k'eKayunga eyo tuddukeko olukwakwayo twogereko ku kirwadde ekya COVID-19. Ekirwadde ekya COVID-19 kyatandise kyeyongedde okubanga kyememula mu nsi yattu eno gye tulimu, si mu Uganda wokka but the whole world. Ekirwadde ekya COVID-19 kitandise okubanga kiddamu mpola mpola. Ate kino jjukira baafunayo aka strain ke bayita the Omicron strain. Omicron strain ke kawuka ate akapya akaazuuliddwa mu kiwuka ekya COVID-19. Jjukira nali mbagamba wano nti ekirwadde kino ewe akawuka kana aka COVID-19 kagenda kamutatinga. Ndowooza mujjuka mwafunako Delta variant yava buyindi. So
netufunayo kati Omicron variant. Eno Omicron variant basooka gitegeera mu kibuga ekya Johannesburg wali mu ggwanga erya South Africa. Okuva olwo ne tulabanga abantu bangi bagezaako n'okugaana abantu b'e South Africa okubanga bafuna okuyingira amawanga gaabwe n'okwekwasa. Obimanyi engeri gye beekwasa abazungu bano oluusi nabo baati baagala Bafirika kujja naye ne beebuzaabuza nga bayitira mu bintu bwe bityo. Naye okuva olwo twaldamu ne tukalabanga ne mu Bungereza aka Omicron variant kasangiddwa ne mu USA kaaliyo. So okuva olwo batandise okugamba ate katandise okukoma ojjukira kanaka Omicron kadduka nnyo oba kaspreadinga kasaasaana emirundi 5 okusinga kanake tubadde nako aka bulijjo. So ndowooza mwawuliddeko wali ku ttiimu ya Manchester United basanzeeyo abalwadde ba COVID-19, mu Tottenham Hotspur mwaddemu abalwadde ba COVID-19, ne mu British Parliament namo basanzeemu abalwadde ba COVID-19 abalina Omicron strain. So olaba mbu kano ko kadduka nnyo era tubagamba wadde oli vaccinated, jjuka wadde oli vaccinated okyasobola okuba ng'ofuna ekirwadde kya COVID-19 okugjako nti bw'obeera oli ogemeddwa togenda kuyisibwa nnyo bubi nga omuntu omulala atali mugeme. So because immune system yo already ebeera eri a bit strong okubanga ekopinga ne COVID-19 naye nga tekikugaana kubanga ofuna kana akalwadde. So mu ngeri eyo tubasaba musigale nga mwambala masiki zammwe, musigale nga musanitizinga, musigale nga mukola social distance abasobola okubanga mugikola because ekirwadde kino kya COVID-19 kyo kitulagira ddala mbu tekigenda kubanga kiwumula anytime soon. So tusigale nga tuli bulindaala ffe nga bannayuganda because mukimanyi ne health systems zaffe wano ze tuyina nazo si zennungi eziri awo. So tubasaba tusigale nga tuli ku bwerinde tube nga tusobola okuba nga tulwanisa kino ekirwadde ekya COVID-19. Ndowooza tuddukeko wali mu ggwanga erya USA. Ambassador wa USA mu ggwanga lino erya Uganda bamuyita Natalie Brown yasobodde okuba nga ayogerako eri bannamawulire olunaku lwabadde lwaggulo n'akakasa nti no USA oba America eri mabega wa Uganda mu bikwekweto byeri mu kukola mu ggwanga liri erya DRC enoonya abatujju aba ADF. Jjukira nti yo America yasalawo okubanga erwanisa terrorism oba erwanisa obutujju mu nsi yonna. So buli weewulira omuntu ng'ali mu kulwanyisa obutujju mu nsi yonna egezaako okubanga emuwa obuyambi oba egezaako okubanga emuyimirira emabega ng'emukakasa nti tuli naawe mu kulwanisa obutujju. Era Natalie Brown yakakasiza UPDF ne Uganda yonna nti we are behind you as you are fighting the ADF. Jukira ADF ekolagana n'akabondo akaba nalukalala oba ba terrorists bali be bayita aba Islamic State. Ate nga jukira aba Islamic State basa USA badde tekolagana nabo mu ngeri yonna. So mu mbeera eyo United States of America yavuddeyo nekakasa abanna Uganda nti nno eri mabega waabwe mu kubanga erwanisa obutujju wonna we buba buli. Ate nga in this case buli wali mu ggwanga erya DRC Congo. Ng'ovuddeko awo nno omukyala Natalie Brown era yayogedde ku nvumbo ze bateeka ku Abel Kandiho ono akulembera ekitongole wali ekya ECMI ekitongole ekinoonyereza oba ekyobukesi mu ggwanga lino. Abel Kandiho bamuteekako ndowooza mujjukira envumbo okubanga tagenda kuddamu kukozesa tagenda kubanga accessinga ssente mu bintu ebya visa bamuteekako economic sanctions kankyogere bwe ntyo. So mu ngeri eyo Natalie Brown yagambye nti nga bo aba United States envumo baziteeka ku bantu tebaga kuziteeka ku ggwanga ddamba. So bagezaako okunoonya abantu abo ababanga teba respectinze human rights oba eddembe ly'obuntu. So mu ngeri eyo Natalie Brown yagambye bwe bataddeko omwami ono Abel Kandiho bamutaddeko envumbo zino bazimuteekako kubanga nga ye omuntu abadde disrespecting oba nga tateekamu kitiibwa eddembe ly'obuntu. So yensonga eyo lwaki bamuteekako zino envumbo. Naye nga Abel Kandiho ye mbigambo bye yavaayo n'akakasa nti nno eno yeebadde political move eri politically motivated era ye tebalina kye bamugamba ye yagamba I'm a soldier, I'm not a politician and those people are in politics. So ye yagamba mbuno bino bye bamuteekako envumbo bino politics naye ye munnamagye si muntu nga politician. Naye kyebuuzibwa gwe wonna addayo ogezaako okufuna ensimbi zo nga accounts ziri frozen ate onaalowooza ku ya politician era kiba naawe kirina engeri gye kikunyigamu wali wano na wali. Ndowooza tuddukeko mu byemizannyo. Olunaku lw'eggulo Esivilla yabadde ezannye ttiimu eno eya Arua Hill omupiira ogwanyumidde abalabi nange kennyini gwanyumidde nnyo wali ku
nga tugulabako mpola ku Star Times naye nga walabye omupiira gwabadde mulungi nnyo. Alwahili yabadde ezannya ttiimu ena Villa esooka ekulembera goolo zabadde 2 ku bwereere nga jjukira ate bali mu kisaawe ekya Alwahili wali mu Arua. Villa yakulembedde goolo zabadde 2 ku bwereere naye abasajja bano nga bwe batatira nnyo kupowa abasajja ba Alwahili era bagivudde mabega ne bagigatta goolo ne zigwa 2-2 ate nga olaba guno omupiira abasajja ba Alwahili bamisinze chances nnyingi naye baba kubanga chances zaabwe zonna bazikozesezza bali badde bakubye goolo eziwera n'omukaaga because omupiira gwabadde mulungi nnyo abasajja bano nga ba attacking there is a way Alwahili omupiira gwesamba omulungi ennyo nti bapasinga balina pace bakuba paasi nnungi basala the football was actually so good ate nga guno sigwe mulundi gwe basoose okubanga bava emabega okubanga bagatta ttiimu kati ate yo URA bamuva emabega ne bamugatta goolo 2 ate ne bamukutula ne bamukuba goolo 3-2 so ekyo kyekikulaga nti nabana abalenzi aba Alwahili abaakajja mu Star Times Premier League bakajegattako bwegasi naye nga ekintu kino kyo bakikutte bulungi ate nno ttiimu eyo gyolaba eri walinga eri mu kuzimba kisaawe kyayo kinagwa kijja kubeera ekisaawe mutindo awo at least tunagamba mbu ng'eggwanga wadde ng'eggwanga tetulina naye tujja gamba mu Uganda mulimu ebisaawe ebisobola okusambibwamu omupiira ebirungi nga 2 wadde ne Nakivubo naye nadde mpitako Nakivubo ndooza ku weekend eyo wedde nedabanga ekisaawe nakyo yes omwami Hamis Kigundu wadde tannakimaliza naye olabanga structures weeziri ekisaawe ekyo mu myaka ndooza ng'etaano because ebyagala tusobola kugamba mu mwaka gumu basobola okubanga bakimaze mu myaka ng'etaano katusuubire banaaba bakimaze ba 2026 tunaaba tukirina nga nakyo kirabika bulungi nga nakyo kisambibwamu omupiirawo yensi ebeekulaakulana nti tujja kuba tulina ebisaawe ebyenjawulo banayikanzirukako mu Champions League kuba ndaba obudde buntwala mangu producer ngamba buba buweddeyo Champions League round of 16 bwakwatiddwa era wetwogereranga tiimu nazo zigenda kubanga zinyumira mu nnaku z'omwezi February ezo ejja kubeera 15 February then ennaku z'omwezi wa 9 March Champions League round of 16 wezigenda okubanga zizanyibwa naye tiimu omupiira gino egyakwatiddwa gigenda nyumirwa abalabi ogusooka gwe gwa Atletico Madrid ng'ezanya tiimu eno eya Manchester United kati akalulu nno kano kasoose kunyuma because basoose kukwata Man U ng'ezanya PSG abantu ne balyoka basanyuka nga balowooza Lionel Messi agenda kubanga avaasinga Cristiano Ronaldo naye akalulu kabaddemu akavuyo waliwo pots ezabadde ziri mixed up nekyewunyiza sebo n'abazungu nabo batera okukola mistakes bwe ziti I did not expect that from a whole UEFA naye kyabaddewo so ne baddamu ne balonda akalulu Atletico Madrid kati egenda kubanga ezanya tiimu eya Manchester United guno omupiira agenda kuba mulungi Cristiano Ronaldo statistic emu gye mulina okumanya azanye tiimu eno eya Atletico Madrid emirundi 35 ate nga abakubye goolo 25 that is what Cristiano Ronaldo has done to tiimu eno eya Atletico Madrid ate nga abatakimanyi Cristiano Ronaldo yakajjamu Atletico Madrid mu Champions League ezimirundi 4 nga yabajjamu Juventus n'abajjamu Madrid ne mu final ennyini yabajjamuko kwegamba Ronaldo yabe yagaliddemu yengo omusambi so tiimu eno ya Atletico era ne Diego Simeone coach wa Atletico Madrid yagambako olumwawo nti naali badde nyina Champions League 4 singa Cristiano Ronaldo abadde si musambi wa mupiira era ne Cristiano Ronaldo lumu yabagambako ndoza mujjuka Juventus bwe bali bazanya Atletico eryoke ekube Juventus goal 2 in the first leg Cristiano Ronaldo yagamba abawagizi ba Atletico Madrid nti nina Champions League 5 mwete muina Champions League n'emu ng'omupiira ogwo guwedde nga babakubye goolo 2 ku bwereere nga Ronaldo akyali mu Juventus mu second leg Ronaldo era yagenda mu maaso n'akuba Atletico Madrid goolo zaali 3 ku bwereere okubanga abajjamu yabakuba kibayita hat-trick mu mupiira n'asobola okubanga abajjamu ttaayi eyo ya Champions League so guno omupiira mmwe abatera nnyo okugoberera rivalries ezo bwe zityo oba statistics bwe zityo mugujja banyumira because Cristiano Ronaldo already kati bazzemu ne bamusanga ate nga ali ku Manchester United anaddamu ebyafaayo bye yakola luli ewa byabadde akola katulinde tulabe ennaku z'omwezi zijja kuba 15 omwezi gujja kuba gwa February mwaka gujja ndowooza tiimu endala ezigenda okubanga zeekwata waliwo tiimu eya Bayern egenda kubanga ezanya tiimu eya Salzburg ogwo nagwo gujja kunyuma tulina tiimu eya Manchester City egenda kuba ezanya Sporting Lisbon guno olaba nga Manchester City erabika ina higher advantage okubanga egujjayo omulala ogenda okunyumira abalabi gwe mupiira gwa Liverpool
ng'azanya tiimu eno eya Inter Milan. Liverpool mumumanyi ng'azanya tiimu ezo eziva mu Italy tekitera kubeera kyangu, naye ate Liverpool atera okuba ng'agujjayo omupiira ndoza finance esobola okuba nga ekyajjukira abantu gye bakyajjukira eya 2-5 ng'abasajja bano aba Liverpool bakuba tiimu eya AC Milan we bagiveera emabega. Steven Gerrard n'afuuka Steven Gerrard mu match eyo. What a remarkable performance that was. Ndoza tumalirize ne Chelsea egenda kubanga ezanya Lille, Ajax egenda kubanga ezanya Villarreal, mpira gujja kunyumira abalabi bino e Champions League. Ate ndoza just tumalirize ne Sergio Aguero. Sergio Aguero bambi omusambi ono mumumanyi ndoza abagobera omupiira gwa Bungereza mwali mumumanyi azanyira tiimu eno ya Manchester City paka season ewedde. Ekikopo kye bawangudde n'alyoka abanga avaawo ne yeegatta ku tiimu ya Barcelona. Barcelona abadde agizannyidde emipiira 5, omwami ono era yafunye ekizibu ku mutima oba heart problem. So wetwogerera nga Sergio Aguero tagenda kubanga addamu kusamba mupiira. He is retiring from football at the age of 33. Sergio Kun Aguero gola akubye ennyingi ziri mu 3, emipiira asambye mingi giri mu 7, ebikopo awangudde bingi, naye ekisinga okujjukirwa ku mwami ono kyekikopo kye yawangulira tiimu eno ya Manchester City, ekikopo kyabwe ekyasookera ddala ekya Premier League. Ndowooza mujjukira yali 2012 or 2011 now. I think 2012 because Alex Ferguson kimulema alyoka akomawo mu 2013. Yeah, 2012. Sergio Aguero yabakubira golo mu dakiika y'ekyenda, golo yabawanguza ekikopo ekyo yawanguza tiimu ya Manchester City ekikopo kya Premier League yaabwe ekyasooka. Yeeyongera okubanga awangula ebikopo ebirala, awangudde ezikaali, awangudde Premier League endala, atuuseeko ne ku final za Champions League wadde kyo ekikopo ekyawummudde takiriddeeko okujjako ekikopo kye yeewangulire ekya Copa America kye baawangudde ne Argentina season eno. So omwami Sergio Aguero ajja kubanga ajjukirwa mu byafaayo by'omupiira wadde omupiira aguvuddeko ng'akyali muvubuka muto myaka 33, naye ng'ebintu by'abadde akoledde ttiimu ye abadde abikoze. So ensi yonna egenda kubanga ejjukira Sergio Kun Aguero, omusajja oyo asobodde okubanga ava ku mupiira naye nga taguvuddeeko ku lwa bulungi, aguvuddemu because omutima gwe tegumusobozesa kubanga asamba mupiira. Ladies and gentlemen, thank you so much for watching the Mighty Drive Show. My name is Kayunga Edgar Matthew. Please do follow us on our social media platforms at The Alternative Uganda on Facebook, at The Alternative Yuga on Twitter, at The Alternative Uganda on Instagram, and of course on TikTok. Yonna jetuli as The Alternative Uganda. We are going to take a short commercial break. When we come back, the Mighty Drive will continue. Good morning. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Are you guys ready? Okay, let's serve Uganda. As promised, we deliver. We are redefining the social media narrative, asking tough questions and holding your leaders accountable. We are non-partisan and break down having a conversation with Uganda. We are the Mighty Drive. We hold debates that give you viable solutions. We bring to you people that you've always wanted to listen to. We are gender sensitive and give space to the unheard voices. Not forgetting the quote of the day. We are live on our social media platforms, The Alternative Uganda on Facebook, YouTube and Twitter from Monday to Friday, 7 to 9 a.m. Don't miss the debate behind the wheels and studios. I am Edgar Matthew Kayunga and Princess Luwanda Lydian. Expect in-depth analysis, credible, factual and authentic information. We are The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digital. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digital. Digital, the way to go. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. We are half an hour into the show. Thank you so much for keeping it the mighty drive. My name is Kayunga Edgar Matthew. And at this point in time, I'm always joined by two ladies on a Wednesday. One is a veteran journalist as well as teacher. The other is a veteran journalist as well. Ladies, good morning. Good morning. How are you? Fine. She also said, how are you? Sometimes I was saying, how are you? So, no, first. Spider, how are you? I'm good. Maybe just speak your mind. How are you this morning? I am healthy. That means I'm good. I thank the Lord for that. Okay. As you're preparing for the quote of the day, Alian, tomorrow, where will you chill? How's your life generally? You are celebrating your birthday, by the way. Yes, it was a nice one. Era ndi musanyufu nnyo okuba nti nayongerako omwaka omulala. Oyakemeka kati wezeza asatu. Ndi mukulu nsukka 18 kyo tukiseeko nnyo essira. Naye si mingi nnyo, si mingi nnyo naye ngyebaliza Mukama nti at least ninako wendi. Because waliwo abatasobodde gituukako nga nze nkyebaliza Mukama. Ate okyeyongera emyaka emirala. Kituufu nnyo ekyo. Okay, ndoza Farida tusabuza okotwe the quote of the day tuyoke tuyingire ku topical discussion nyingi ze tugenda okubanga twogerako olunaku lwaleero. Tuyina esooka okubanga waliwo ekyagenze maaso Kayunga twalabe President Museveni ng'ali Kayunga ne ssaawa zino ndowooza yavuddeyo naye abadde alina okubanga akyaliyo because akalulu kagenda maaso akabindabinda then ne bayikyalina okubanga akyaliyo kubanga awulira ekifo akyetaaga ekyo. Was it even necessary for a president of a country to go and campaign for an LC5 candidate? We are going to talk about that after she give us the quote of the day. The party chairman. Katisa Weno is the president. He's the president of a country. He's the sitting president. Yes, Taina. But they say because politics is a game of numbers. So you need every number you can. But you would send some other people, not he first sent the prime minister. She was the first there. But check ayite chamumala nagamba. Neso kotwe yadayagala okumanya lwaki mu Kayunga bawuduli bamukuba nnyo akalulu. Ate nga emyaka egiyise yabadde nga akawangula. Nantabasiyaliyo. Tugende maaso Farida. Our quote of the day is, if it is sucking the life out of you, stop giving it attention. If it is a job, you need to quit. If it is a person, cut them out. If it is an activity, stop by all means. Stop letting things suck the energy out of you, yet you have the ability or the potential to stop them or cut them out. It is our quote of the day. Cut them mu Luganda because nze nkategedde bulungi naye njagala buli omu akategeere. Oluganda lwange nga luzibu. Kakuyambeko. Woba olina ekintu ekikumalamu amaanyi go gonna nga kikumalamu amaanyi nga ye Eva alaba she brings bad news. Ebintu byakola si birungi kisaleko kyonna. Oba muntu sibo gambe salako. Exactly. Weguba mulimu quit. Gwejeko buli kintu ekikumalamu amaanyi. We don't have time for bad energy. Exactly. Ate kikuleetera okwonoona nakyo nakyo kisaleko ate so kyova Bayibuli ekugamba nti ekitundu ku mubiri gwe bwe kiba nga kikuleetera okwonoona kisaleko ogaba maaso. We kiba kitundu ku mubiri gwe olina obuyinza obukikomako because osobola okugamba sijja kudda mu kiko yesobola okwefuga gwe ng'omuntu. Ate manyi nakyo kisalako.
obadde olina kyoyagala osalako nina gwenjagala nediga tutandika singa twali twakusalako singa twesalako dde emikono singa twasalako dde emimwa yegwe emikono gyo gikuleetedde obuzibu oluusi tomanya ladies Farida, thank you for that quote of the day. Quotes zo by the way zituyamba nnyo era kyemanyi n'abakulaba bazinyumirwa nnyo naye njagala tusooke tuyingire ku topical discussion y'olunaku olwaleero akalulu k'eKayunga nga bw'oyogedde. First of all abatulaba twabadde ne ba players ab'enjawulo mu kalulu kano omuli Harriet Nakwedde ono wa NUP n'omwami Ivan Muwonge okuva mu kibiina kiri ekya NRM, National Resistance Movement. Beesimbyewo ku kifo kya LC5 eky'eKayunga district. We twogereranga President Yoweri Kaguta Tiwalula olunaku lw'eggulo yabaddeyo mu Kayunga naye baaganye Kyagulanyi okubanga ayingira Kayunga. Njagala tutandike ku kibuuzo kyennyini kye wabuuza Farida era ngenda kibuuza gwe wennyini. A sitting president Yoweri Kaguta Tiwalula Museveni, first of all, were you needed in Kayunga? Did he actually need to stay in Kayunga abeereyo agambe mukanoonyeze muna NRM wange akalulu naddala nga sika MP nga muntu LC5 ate n'ebigambo byayogedde nti waba yabuuza abantu nti we mubanga temulonze wa NRM n'amanya nti ebizibu byammwe kwegamba ne president ebizibu alina kubimanya ng'ekifo akikulembera wa NRM. No, talina kubimanya, but our president we know is a cunning person. So abalina okukozesa obugambo obwo obusika abantu naye nga in actual sense si bwe kirina okubeera. Talina nakumanya bintu ebimu ebifa mu Kayunga. Ekisookera ddala, in my honest opinion, it was not necessary for the president of Uganda, the president, okusituka mu ntebe ye n'aleka emirimu gy'eggwanga. Tuyina ebizibu bingi ffe ng'eggwanga n'agenda e Kayunga campaign. But he's still the chairperson of the National Resistance Movement. But he would delegate. He would delegate. Him being the chairperson does not stop. He is still the president of Uganda. Ebintu ebimu byakola downgrading. Let him delegate. He cannot have two offices. Actually, mistake jakola kubera na offices bidi. You cannot be the chairman of a party and then at the same time the president. Fetulowooza nti bw'oba ogenda okwesimbawo mu party mu zino oppositions tosooka no giving up ekifo ky'okubanga gwakulira eyo party and then neweesimbawo. Bw'oyitamu, you let some other person take lead. You cannot be leading two offices. Noberanga gwe president wa Uganda, gwe chairperson wa party, gwe agenda okunoonya obulula, gwe commander in chief of the army, gwe buli kimu gwe tunatera kumulabako, tunatera kumulaba mu campaign z'aba LC1. Semateeka wamwe si amuwa amaanyi ago. Tunatera kumulaba mu campaign z'aba LC1 ngaze because mubeeramu aba NRM. Era ngaaze kugamba alina okugumiza ensonga kubanga ye chairman wa party alina okujja alage support. Okay. But one would say, because President Museveni has a power nga y'omuntu, nti wagenda n'ayogera abantu bawulira. So wana delegating n'agamba mpadde nga tugeze Nabbanja genda onoonyeza akalulu. Ate oluusi Nabbanja ayinza okuba talina momentum eyo oba charisma president yalibadde nayo. Akalulu bwe baba bakamukuba bagenda kamukuba whether he goes there or not. There is nothing like mbu abantu bagenda kulonda ono candidate wa NRM olwokuba president yagenze n'amusabira akalulu. Kibaddewo nnyo. Olwokuba president yagenze n'asaba akalulu abadde bakyuka. Akalulu by election yasembayo omusajja Museveni yagenda n'akuba ne NUP akalulu nga yayogedde naga mulondo ono ne balonda. Sometimes it is money. It is not the words of the president. It is money influence. It can't be the words because president never atula butuzi ku TV nga tagenze jayagala gende era still people will listen because obudde bwabeera ko ku TV teri program ndale airing mwena muli first okumulaba LCU oba mwagalo batemwagalo oba okujja ko TV yo bintu bibiri you either forced to watch him oba ojja ko TV yo mpoziko ngogenda kugenda ogule movie otekemu
oleme kulaba oba nakuwuliriza yes so ne bwatula butuzi ku TV nakunga bannayuganda nti abannanga ab'ekayunga I am ordering you mulonde wa NRM mwebanga mwagala amasomero amalungi as if LC5 yagenda otwala ye ya masomero if wa LC5 yakola engudde nungi katate wa area MP agenda kubanga atuteseza biki mu parliament mwebanga mwagala so if he orders people will listen because abantu bamulaba it doesn't necessitate him okuvuba mu state house avuga amafuta gomwe w'omusolo mu convoy y'emotoka 3 zona nga zinywedde amafuta agataka full tanker agende ekayunga atandika okubira campaign wa LC5 it was not necessary for you to feel it wasn't necessary kono na sente za ffe kono na sente za bayiwo omusolo abana bali mu kufa bafira bamama bafira musanya tebalina malwaliro naye amafuta ago ge bayonoonye okuvuga okuva mu state house ne bagende kayunga n'okukomawo gakola ekintu ekinene nnyo mu ddwaliro it was not necessary at all. Thank you, Farida. Farida says it was not necessary at all for President Yoweri Kaguta Museveni to enter Kayunga in search for votes for the NRM candidate. I want to talk to the lady called Lillian Luwe, the princess. Princess, President Museveni yasoze nkambi inakakasa banna Uganda nti abantu be Kayunga ayagala babenga bawa NRM akalulu ku kifo ekya LC5 chairperson. Olowooza ki ku move eno President Yoweri Kaguta Museveni yakoze olunaku lw'eggulu? Omukulembeze gwanga yagenze kuno nga tetunaba kugenda wala nnyo omwami ono alina offices mpitirivu ye chairperson w'ekibiina ye mukulembeze w'eggwanga of course tukirabyeko mu bibiina ebyenjawulo nti ebiseera ebisinga abantu banene aba contesting for president be batera okubeera aba party chairman mu political parties ezisinga era ojja kwesanga nti bw'abanga asobodde okuyitamu abamu basigalira ddala era nga be ba chairperson b'ebibiina bino but omukulembeze gwanga ayinza okuba yagenzeeyo nga chairperson w'ekibiina nga teyagenzeeyo mu kiti kiri ng'omukulembeze w'eggwanga naye ate bwe yatuuseeyo neebuuza nti kijja kitya okubanga Kayunga ku luno baamuwangula singa yagenzeeyo nga chairperson w'ekibiina yaligenze n'emmotoka y'emu because agenze mu kiti yes awaba tagenze nga president abantu omuye president endiga mafyo office ya president yabagirese ngagenze nga chairperson. You stop speaking like you are from United States of America. US president mu US waba agenda for surgery amanyi n'okuwaayo obuyinza nagamba kati bundi giro ntulira naye wano tuli mu Africa yawa deputy president we yamuwa office for the first time she was a president I think she's the first female president to be a president in the United States. One more Africa, in fact, in Uganda. Nati bachiri no kubera president it's a different Farida nezino political parties ezimu nti chairperson wa political party wa Fulme Gwanga n'agende bwero buyinza bwagenda nabo nasoka akola emirimu je namala nadda ne waba president wa Fulme ngagenze bwe atambula n'obuyinza bwe ebwe it is okay because abagenze kola mirimu jansi ye naye kye yagenze mu Kayunga kye yagenze kukola mirimu ja office ya president yabadagenze kukola mirimu ya chairperson w'ekibiina yaligeze n'emmotoka emu nga talina bakuumi naye tekimujja anti kati Farida teweerera tekimujjako kuba nti ye mukulembeze w'eggwanga nga president bw'oba w'okireeta no anti kakati Farida wadde tugamba nti alina offices nyingi naye asigala ali muntu omu si bantu babiri okuba nti ye chairman w'ekibiina tekimujjako kuba nti ye mukulembeze w'eggwanga era aba yeetaaga security ye n'atambula nayo bw'ebanga convoy ye nga bw'oginyonyodde y'abantu abiri y'emmotoka ebintu ebimu abyerekereze because he is the president. No yabadde ndowooza ayagala atuuka ku ground amanye akalulu kali bampangula bata because bwe nabadde mpuliriza engeri gye yayogeddemu speech ye n'ategeeza nti ebbanga liri eriyise NRM yebadde ewangula mu Kayunga kijja kityanga ku mulundi guno nawangulira ku bitundu 35 ku buli 100 omwami Kyagulanyi n'awangulira ku bitundu 62 ku buli 100 ng'ate ono yakajja nagaka ngende ndowooza kantuuke ku ground nsooke nnoonya akalulu ndabe ensonga lwaki nakola ki na losing because yanenyeza n'abakulembeze ba NRM mu Kayunga ng'abanenye olw'okuba nti yawangulwa mu kitundu ekyo naga mulabika temwakola bulungi ki mulimu gwammwe ndowooza y'ensonga lwaki yagala kantuukire ddala ku ground nsooke ntegeeza abantu bano ensonga nti eri bweti ne mundabayo olowooza yadde yeetaaga okubanga ayingira
nayingira Kayunga ku bigere tugambe okay natuukirayo ddala yeke nyini ng'omukulembeze w'ekibiina ndaba kyadde kyetaagisa singa si abadde omukulembeze w'ekibiina n'agendayo bugenzi n'alibadde Nabbanja yabaddeyo already right honorable Nabbanja si a party chairperson. She's the prime minister. But she was delegated to go and do what she did in Obooli awo omukulembeze yalabye nti oyinza okwesanga omukulembeze yalabye nti neetaaga nange nkole ekintu kubanga akalulu kano lweza katandika nga omukulembeze gwanga tasubira nti kagenda kubeera mu pressure y'amaanyi naye agenda okulaba nga bano balabika bakanoonyezza bulungi balenze strategy n'agamba kirabika waliwo ekyabulawo kantuke ku ground wennyini nsooke ndabe butya bwentereza ekintu kino. Okay. Abatulaba namwe mwegatte ku discussion eno gye tuli mu kunyumyako mutubuulire gwe endabayo eyakaluka ebyabadde Kayunga because ebyabadde Kayunga by the way bingi tugenda kujja ne ku violence yabaddeyo because abantu bangi bakubiddwamu omuko ogubalagala omuli MPs ake n'omukyala Harriet Nakwedde yafunye ekisago then ne Kyagulanyi kyakizibwa kubanga ayingira Kayunga so mu abatulaba namwe mwegatte ku discussion mutubuulire kiche mulowooza ku kalulu k'eKayunga ebyabadde bimatiza what do you think about what exactly took place in Kayunga? Farido baddo ine ensonga gy'oyimiddeko gy'olemeddeko lwaki ogiremeddeko sigenda kyusa njagala kubabuuza nti aba NUP bafunye obuwanguzi olwakuba Bobi Wine president oba party chairperson asiibayo ku ground every day tebannafuna buwanguzi by the ngamba obuwagizi nedda omukulembeze asiibayo everyday tasiiba yanti nanti engeri gy'okireeta mugamba mbu yagenze kulaba lwaki bamuwangula yalirinza 2026ensonga lwaki yagenze asobole okulaba nti bafunayo ono omuntu because ebifo ebisinga NUP yabawangula NRM I think ndooza yafunayo omuntu ekinene nnyo alabika ali omwe erinnya ndyerabidde naye ayagala kulaba nti noono naye asobola actually kwabadde bwabanga yagenze nga chairperson nga Mr. Tribu Habulwange cha president akyejjeeko n'akireka Entebbe mu State House it was okay yaligenza n'emmotoka yemu n'obakuumi actually he need to go as the president of Uganda. If he went as the chairperson of NRM, that was okay. But we can't forget the fact that he is one person in two offices. Then he will never against other responsibilities. You cannot Kyagulanyi is different from Bobi Wine. You guys. These are the same people. These are the same people. Chiringo kugamba. Office CEO a president. You give those roles to some other people. Biebisana. Okay, I am the party chairperson. Na yo kugendo campaigning, it would degrade my position. No, nyo muntu omulala. Bano batango do imakola. Bagende ma campaigning. But you still want election. Farida, it's the same thing. Okubanti aba NUP banoonya akalulu nga mwami Kyagulanyi tagenzeeyo. It's the same thing because we banatumayo omuntu omulala bo banatumayo honorable Segona. Yes. But maybe ladies, I just want, I know what Farida talking about, but I want Farida to maybe, for the benefit of our viewers, to tell you that in the political game of this country, we know that people follow personalities. Yes. Haji alagidde, Museveni alagidde, Kyagulanyi alagidde, ndoza mwalaba wevu, temuyitane wevu. We are not going to be doing things because that is how they've been done. If you are really wanting change, we can't be doing the same things because your ground jebalayinga and it is what people believe in. We will not get the change because never Kyagulanyi olwalero bw'atuula mu ntebe. Nafuna opposition, he will do the same because chemukiririzamu. Era mujja tugamba. The president yaliko yagendanga mu campaigns. So Farida, you disagree with the fact that people should bagende nnyo mu kalulu ako bagende banonyeze bakandeti baba kalulu? Is that what you disagree on over? For as long as bali mu campaign period over process nga teri bona babera ba candidates, you go and campaign for your candidates. Naye ofuka president ebintu ebimu byesonyiwe because you are the president of a country. You cannot be going atunja namulaba mu nchiko za amalwa because what oyesiza tumujja mulaba nga tandise okutuula mu meetings bwa amalwa abantu bali mu kunywa biya waabwe nga atudde because anoonya support kyemulemeddeko mbu anoonya support lwaki bamuwangula. Katwogere ku bigambo byennyini ebyayogeddwa
omwami Kyagulanyi yayogedde omwami President Yoweri Kaguta Museveni we yagambye nti abantu b'e Kayunga bayinza obutafunamu we bati balonze muntu wa NRM banyabo omujagala babuuze ku ndowooza yammwe. Do you think President alina okubeera ne leader mu kifo ekyo mu kukolebwako nti for example kati ffenga ab'emakinde wano west we tuli abatalina muntu wa NRM kuva ku MP paka ku LC3 kuva ku LC1 kama yatuyamba batukolera oluguudo teukirina muntu kene kisoza ffe tetukyafunyemu. Is that what the president is trying to insinuate? Kantandike nawe Farida maybe. Siwe kino okubeera naye mu Uganda bwe kiri. Wano wetutuuse. No, siwe kino okubeera mu butuufu bwakyo. Naye mu Uganda bwe kiri nti osanga ebitundu ebirimu nnyo opposition. Olaba oluguudo lw'e Kasangati. Olaba olw'ebisabala. Ebintu ebirimu ebitundu ebirimu. Ate n'olwaffe luno baakalukola. Balukoze mu kalulu. Balukoze mu kalulu. Yes. By the way, oluguudo olwo balukoze mu kalulu. Twogera kuno olukuli road we tuli located. Baakalukola of recent just. So wane Uganda buli lwemu gye muko mu kuweereza ba opposition MPs abangi ne services zikendeera. Oba oli alabanga abamu betroyinze. So tasobola kubakolera nga mwamulyamu olukwe. You've used the word betrayal. Lydia, what do you think? What you took him to Kayunga because he felt betrayed. Mbadenga mpangula ne 60. Why did I win with that? Do you have to always win? That is the question. Lillian, do you have to always win? Aha, waliwo winning wegaana nokkiriza nti ndi mukuweereza bannayuganda. Nezukira I think Mighty Drive last year twakyazaako omwami Sembajjo okuva mu bizinga ebyebuvuma n'atutegeeza nti omukulembeze w'eggwanga yagendako ku bizinga ng'anoonyeza munna NRM akalulu n'abategeeza bwe mutalonda ono temujja kusuubira services nnyingi oba temusuubira enkulaakulana ey'amaanyi. Naye ensonga eno ey'obuweereza nze nzikiriza nti kituufu abantu abali ku ludda oluvuganya gavumenti abasinga bwe babanga bali mu bitundu services tezituuka bulungi ng'ono owa gavumenti. Yes, owa gavumenti bwetuba tugamba abeerawo gavumenti. Okay. Bw'abanga yali mu buyinza because omukulembeze gw'eggwanga aba ayagala nnyo n'omuntu ye mwennyini ava mu kibiina kye yaba abeera mu ekyo ekifo so that abawa service. Naye bw'abanga muntu ali ku ludda olulala oba ali ku ludda olwalibadde oluwabula gavumenti services zibeera ntono because owulidde ebigambo omukulembeze w'eggwanga byazze ng'akozesa okudescribing other opposition. Yes. They are parasites. So bwabanga abayita bwato bwabanga abanemize bwato tasobola kubanga agenda kuweerezaayo services ngate abantu already. But isn't this bringing divisionism in the community mu bantu bennyini? Tetuli mu kulaba enjawukana nti wali abakulaakulana wali abatali mu kulaakulana. Doesn't that mean but that bring a question home. There are places that have voted Yoweri Kaguta Museveni many times, but they are still as backward as they can be. I can tell you the part of Uganda. Yensonga lwaki yanenya ujukira ba minister abakubwa mu kalulu kano ketwakakubwa amabega. Yabanenya n'abagamba nti mwe kibaleetedde okubanga muwangula mulemedde okwa addressing ensonga eziruma abantu bemukulembera mu kitundu. Yensonga lwaki abantu tebasobodde kuddamu kubateekamu bwesige kuddamu kubalonda. Ne bawa bali aba NUP because wala aba ministers abava be bawangula abasinga NUP yatwala ebifo ebyo. Ate nga this is a political party ebadde tennaba kumalawo nnyo bbanga ddene. Okay, Farid, I'm seeing you smiling. Why are you smiling? No, so, I'm just reading someone's comment. And what did they say? But maybe Museveni is right because when you go to where he got more votes, especially in Western Uganda, fuel prices are low as 2,800, and schools are open, taxes are not high. They have good health care. I really doubt. But Brooke spreads a lot of misinformation. I don't know where you get these facts from, Brooke Williams, because I have followed Brooke's comments. Brooke again. So I was in. 2,800. It's not possible. I was in Kasese of recent, and the price of fuel was actually 4,310. Like actually, Mama wangi. At least I can bear. I can actually bear witness. So it is not true. That is what I was saying. The value of places is voting up President Museveni. Yes. Enyingi nga nazo zikyali backward. You go to a place like
let me see. Northern Uganda balonda nnyo mukulembeze w'eggwanga. Let's say leader, let's say Arua. Those places are not that well off nga abantu balowooza Farida. Those places that are voting in President Museveni, okay, yes. Northern Uganda they are voting him not because they want to vote him, but because they are scared of vote. They have tested it. They know how it feels. They have felt it. Testing what? I mean, they know what the repercussions of not voting President Museveni will be. So Farida, you're also becoming Brooke Williams. I am not. Are you saying that a Ugandan is threatened if they don't vote President Museveni? There are places that will vote President Museveni in, not because they love him, but because they are threatened or because they are scared of what might happen to them if they don't vote for him. Edgar Mafika, you know very well, I do not want to mention places, but you know that those places. You want to mention Kasese? Let me mention Kasese. Because it's one place I know that voted for Museveni even after doing the atrocities that his government did back in 2016. So they voted because they love him? Because they loved what they did to them? No, maybe because they know what insecurity means in an area and they don't want it anymore. So they are voting for him to avoid certain... Or maybe there were no better options. So maybe NRM wangula bali mbwera likirivu. No, we are not ruling out until President Museveni tebamwagala all over. There are places that really love the president of Uganda. Yes, very true. There are those places that are there. And there are places that don't really love him, but because they vote for him because they have no option. Like they are forced to. It cannot be. Kasese has been an opposition let's talk about area for some good time. We cannot say they had no better options. No. But let's talk about, when you look at the political gimmicks, in Kasese, by the time opposition was there, they had the leader of opposition, she was female, and she was the only one I think they had. What is his name? I've forgotten some of the names. FDC. And because they had the leader of opposition there, Northern Uganda, but they are threatened anyway. Northern Uganda has been there. Nalaba yali party secretary ngatibanaba muchusa mchala Lumumba ngategeza nti mu Northern region tubadde tetuwangula. Naye ate ku mulundi guno tuwangulidde waggulu nnyo. So maybe it's just a political gimmick. Because there are some areas Zagala president they will vote for him 100%. And there are some areas that are threatened. Opposition those people don't know. Even when you talk about it, Bobby Wine and maybe also for the tribalism. Maybe we're on a tribalism because otunya politics za Uganda abasajja kuveeye engulu tebakwatagana nnyo n'Abaganda for the past history. Loza mujjukira Abaganda. I'm saying that history is what determines the future, and history has showed us that the Langi or the northern people have never really connected with the central people. And what is the reason behind it? Northern Uganda agamba because Tihabura is neutral. If they have a problem with they used to vote for him in Northern Uganda. Ladies and gentlemen, it's time for a break. We're going to take a break. When we come back, we're going to start off with the violence that marred this election. We saw Harriet Nakwede have injuries. We saw MP Zake Bambi yono musajja afunye injuries mu struggle. Then tugenda kugenda Kyagulanyi violence yabadde wali ewe. All that coming after this short commercial break. This is the Mighty Drive Show. Good morning. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
Nze Omumbejja luwedde Lilian mbaniriza maka gaffe amajja era nga wano tugenda okuba nga tukolera programu yaffe emanyiddwa nga The Voltage. The Voltage gaba masanyalaze gennyini era nga twogera ku bintu ebyenjawulo omwo nno mwe muli ebigenda mu maaso mu ggwanga, ensonga z'ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda, twogera ku nsonga ez'abavubuka, eddembe ly'obuntu awamu n'ebyenkulaakulana. Togisubwa buli lunaku olwokutaano eba ssaawa emu ey'akawungeezi paka ssaawa 3 ez'ekiro. The Diaspora Link buli lwakuna ssaawa 11 paka ssaawa emu ey'olweggulo ye program gye tukuleetedde wano ku Alternative Digital Uganda. Tugenda batutunulira embeera z'Abannayuganda baganda baffe bannyinaffe zibawangaaliramu mu mawanga ag'ebunaayira. Bangi banyigirizibwa, bangi bakosebwa, bangi bayisiddwamu amaaso. Naye tugenda batutunulira engeri gye tusobola okulongosaamu embeera zaabwe. Tugenda kuba tulaba abo abakwatibwako abateekeddwa okuba nga balongoosa embeera zino eno. Tosubwa buli lwakuna n'omuweerezaawo Nixon Segawa. Hello everyone, my name is Abdulatif and I welcome you to the Hotline Show here at the Alternative Dig Talk as we discuss issues of national importance. Join us every Monday 7 to 9 p.m. and see who will be occupying these seats here with us. Keep it Dig Talk, real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Welcome back from that short commercial break. You're still watching the Alternative Dig Talk. The show is called the Mighty Drive Show, airs every Monday to Friday from 7 to 9 a.m. And it's not the Mighty Drive alone that we have. We have various shows which include the Hotline that airs every Monday from 7 p.m. to 9 p.m. Then we have the Diaspora Link that is happening tomorrow, that is Thursday, from 5 to 7 p.m. with Nixon Praise. Then we also have the Voltage Show by yours truly, Lilian Luwede Princess, from 7 p.m. to 9 p.m. every Friday. Then on Saturday, we have the Snap Talk Show by Teddy Tenjo Nabukera from 6 to 7 p.m. Then lastly, we have Erisolyo Mukuru that happens every Sunday from 5 to 6 p.m. That is the program lineup for the Alternative Dig Talk, but many more shows are yet to come. We do live streaming of press conferences, events, anything. We also do book launches. You can do anything you want. You can even shoot your videos anytime you have an event, any function you would want us to shoot and maybe edit for you, make for you a very wonderful, a very wonderful video for your event. Feel free to call us or just send us an email. Our number, or the number you can call is 0701-800-212 oba noti msanvu noti emu munana noti bili emu bili. Number ya programs director wano Arnold Mukose Anthony asobola okubanga akuyamba akaseera konna koba omwetaaga. Tubadde tukyayogera ku byagenze maaso wali mu district ye Kayunga mu kunoonyeza akalulu aka LC5 chairperson anaddako. Abantu ba NUP bawulira nti bakalulu bakawuuse dda buva naye ate ne NRM egamba kintu bakyakirina mu ngalo because no president yabadde wali Yoweri Kaguta Tiwabula Museveni. Ndowooza tugenda kutandika okwogera ku violence oba violence bajogera tya Farida mu Luganda. Omumbejja tenotegeera violence naye eyo violence njogerenga violence because nonye ekigambo kya violence abamba kozesa buvuyo naye oba akavuyo tugambe naye nti violence is more akavuyo so kaita commotion naye violence kyekozesa amaanyi nti ebintu webigaana nga mugamba manyi kati anasinga amaanyi yanaalya so aba NUP babasinza amaanyi nakwedde yabadde mu ddwaliro MP zaake kyemanyi ne ssaawa zino tanaba kubanga atereera bulungi naye bamukubye bubi
Kyagulanyi tebamukiriza fuluma makage bakutte ye yagambye akoni Kyagulanyi nti bakutte abakozi be ne babateeka muzika bangali ne babayisa bubi ne babakuba betulana bakubanga tukakasa naye bantu mwenjaga tubabuuze lwaki akalulu ka Uganda violence towards the opposition ekyeyongerayo paka saawa zino kantandike ne Farida bikobere. Ese ebintu ebimu ebiba tebinnakutuukako banno bakaabanga gosirika ogamba beekoza. You see, it has been the characteristic of the politics of Uganda. Ne best je bwe yalinga ye leading opposition nga yalina amaanyi amangi nga abeera ever mu house arrest. Nga ever abeera ku house arrest lwa nsonga nti bamanyi kikyategeeza he can pull crowds. Ate tuli mu COVID twalyagadde bantu bangi nnyo. Anyway. So okumuwa Bobi Wine house arrest si yasoose. I mean it's not new. Naye ekyoku arrestinga abantu be ne baba buzaawo abakozi abantu abakozi gadna abalongose wakabantu batyo bwe babanga bakikoze because nalabye tweet ye ngagamba nti anoonya getman we tannamufuna atambuddeko ku police ze kasanga tannamulaba naye babanga bakikoze. That was wrong. But there are wrong things being done in Uganda and nothing is being really yes, nothing is being done. Nayenga violence, it is characteristic of our politics. Politics wa one. Obululu obutali muka buvuyo kukubagana kukola biki bakalwanga katali. Nilwachi eva kavuyo kabera ku opposition yatenga kalimated by the security operatives. It is the security operatives that always initiate the violence. Nanti lwansonga nti party eri mu buyinza ya owning everything, even the police. So when you do things that are against the other party, muba mugenda kufuna mu they will retaliate using violence. Okuscaringa mu abagenda okulonda namwe abagenzeyo saba obululu. Nti mutuka ku polling day ngo wayo mutogamba wange basajja batulagako mu kalulu taking omusajja ono we start taking abana bange bakyali bato. You see they use it as a scare, like scaring abantu baleme kulonda oba okuscaringa bana abajja okuyega akalulu bakwita kukola kakuyege baleme kudda. Because kati zake wanana singire ebiwundu bye awone adde ku his feet or atandiko ku ground nga bamba zo kulonda. But Zake has been a victim of this violence for a long time now. I think he's one of the most violated legislators in this country. He learns nothing from whatever happens to him. He learns nothing, like utayiga agenda wholesale lwaki abalala bonna ababaddeyo tebafunye bisago. You see, we should be respectful in our opposition. Tosobola kubeera eringa ate you are disrespecting some other people. Era bagenda ku retaliating. You see, Zake has not learned anything from whatever that has happened to him. Okay. And it is him, and he's always arrogant, even when he's addressing the president of Uganda. So, kati nebo yagenze ku front line, lwaki yegwe bakoseza ku bantu ababaddeyo. My friend Kamigisha Sharon was there. She came back very alive, no wound, no what, and I know her as a front line person. She has no wound, she has nothing. But how do we do our opposition? As we opposing people, can we be respectful? Can we respect these policemen? Because ogenda omusajja ogenda musonga masajja babanje sente zaabwe bafuna obusente butono bwe buluddeyo balina stress ate otandika nawe mu stress nga abasajja bakola ki maama Lilian ganzoke nzire ku Lilian mchala Lilian Luwede Omumbejja. When will this violence ever stop? We have seen violence from 2001. In fact, no, from 1996. Violence has been meted. In 2000, violence has been meted to politicians. In 2006, violence was too much. In 2011, violence was too much. In 2016, violence has been too much. Now in 2021, it was even worse. We had 50 people die. Those that are on record. But there are more that actually died because of violence on the opposition. When do we as a country stop this violence? Lilian. Just mbadde nebuuza bwebuuza naye ojjukira ndooza November ekyaliwo mu November massacre kyogerere ddala bw'ekyo ekyaliwo mu November nti abantu bano abaali mu nsonga nalabye babasimba mu kooti ne babasalira mu bamusalidde emyaka 3 omulala life imprisonment baliwa abamu kubatta. Are we sure? Abasirikale
Are we sure? It was because of the November massacres. Really? Tugambye munnange. Kusinzira ku bwe kyayogeddwa mukama wange. Anti kati ffe bannamawulire, we have to see beyond what is said. Really? So you can imagine the problem so is ne bwe kibanga tekyabadde kya November na baba punishing nenga si for the November because for the November njuke lwakuba ne Kyagulanyi kuva mu Arua president yaga they beat him very well kati okambe buno ne masaka bino byali bya beating byali byakutta abantu no I was just giving you an example because even that time from that time to 2021 November tewali muntu yakwatibwa kati batugamba batya nti no fo temutugambe muntu yakwatibwa mutugamba tya gwe mu sentence bakoze okunoonyereza no babadde nga yeyo nga babakwata nga tetumanyi okay I'm not going to add any comment violence ebadde nnyo mu kalulu buli bululu obubaddewo tubadde nga tukiraba ebiseera ebisinga nga bagamba n'ogamba nti akalulu akatalimu violence kabanga akatali kaki akatali kalulu but bikoleddwa nnyo ku bantu abali ku ludda oluvuganya gavumenti naye n'abantu bano abali ku ludda oluvuganya gavumenti bwe babanga bakimanyi nti yes gye bali baleka okuprovokinga bano abantu ababeera bakutte emmundu abantu abakutte emmundu abo baba n'ensonga zaabwe ku mitwe gyabwe okwekalakasa kw'omwaka oguwedde ediga soko ndeko malayo pointi yange soko olindeko ojjukira okwekalakasa kw'omwaka oguwedde walabako bu videos nga abantu abamu bakuba abapoliisi amayinja okuba sasi goli wakuba jinja okuba sasi soko olindeko ediga lindako ediga ono bwakuba ejjinja oli ayagala kwedifendinga twali wali eri wansi ngukirira mu kiwempe owa poliisi yali atambula nga akutte emundu aba akyatambula ekijinja nekimukuba kuki ekirungi yali alina helmet kupute naye singa yali talina helmet ejjinja yali ligenda mukuba bulungi kati ekyeyakola nakuba amasasibwa mu bbanga I think he was trying to scare people away naye yagenda okulaba nga ki amayinja geyongedde nagawa waye kanyongereko amasasi mu bbanga but at a certain point abantu banene abamu ababeera ku opposition nabo oluusi tebakola kye balina kukola bwabanga agenza okunoonyeza oli akalulu bwabanga agenza okunoonyeza oli akalulu abapoliisi bali wanene lwaki polisi yawano tekukiriza kukola kintu kyonna. Really, you people, I don't want you to condone what the security operatives are doing. The police of this country will not even allow you, if you're looking for a vote, to even pass there. They won't allow you to breathe. Breathing is also a crime when you're looking for a vote. No, you people. Been a candidate? I have not, but I've been in the field. I've seen what goes on there. When you're an opposition candidate. Nti police ekera kumachanisa nga abantu neba kuba mwamayinja neba kuba mutiyagasi nga temuina kyemukoze. You see, the police agenda kubagamba line kubo temulikozesa mukozese lino. Kati aba opposition nemitwe emigumu baba bagala babere ku online baba teke mawulire ku spending na obagamba nti tubadde twagala kuyita wano batuganye. It is because of one thing. The police of this country has failed to realize the laws of the land. It is the one that breaks the laws. Police is the number one. For 10 years, they have been the biggest perpetrators of human rights abuses in this country. The law says, omuntu agenda okulonda akalulu bamukiriza okutambula mu party yonna ya constituency ye ng'anoonya akalulu. Ekyokubiri ne kigamba omuntu yenna, any citizen of Uganda is allowed to traverse all the boundaries, all the territorial boundaries of Uganda. For example, Kyagulanyi is a citizen of this country. He is allowed to move anywhere he wants. Farida, you are a citizen of this country. You are allowed to go anywhere. Why do we have a police that says, Kyagulanyi, we haven't given you a reason, but you're not leaving your home? Bw'obanga okkirizibwa okutambula naye ng'entambula yo gy'olaga egenda causinga commotion eteeka eyamukulutibwa tegenda causinga commotion. Commotion kyeyabadde Kayunga nga gyali. Remember what watching when I was okay muyoyo comment is okay so me abawagira abampagira kuchenjogerako wano kubanga ndaba these ladies are boxing into a corner. The fact is, ladies, njatukiriziganye that it is the police or the security operatives that always initiate the first blow. Nabawa example wano nga tukyali mu kalulu akawedde. Nebagamba ndoza mujjukira Kyagulanyi buli we yagendanga awatali
kavuyo buli yagendanga nga tewali poliisi kutandika kavuyo wabeeranga wa mirembe yagenda ezombo wali wa mirembe yagenda koboko wali wa mirembe yagenda mulira wali wa mirembe naye buli we yagendanga nga poliisi netandika akavuyo ekaviira it is the police bwe kugamba nti tokolera wano laalo bati watutegeezezza kono yagala okozesa ekifuba nga nabo bajjayo amaanyi. Okay, so the fact is right now you're saying that the people who are looking for the elections bebadde no buzibu. It is not the security operatives. Otufunye bubi. Muntegeeza nayo sanga sinzenze kaba funyo bubi. Kiche mutegeeza. Opposition abagenda ku ground babeere bawuliziganya ne bano ba security operatives bebasanzeeyo. Teri mu police anywanja gagenda kera ku macha abasanga abo bakube mutiaga natalina kyabanyezeeko. You see our opposition Edgar, you know opposition people between mu Uganda waneno. They also want cameras. Nti bagenda kubagamba you see aba abantu banjo bamukozese wano oba temubeera wa mugende mubeere wali bakugambe fe wano wetu agala bale mo kuvaawo kati nga lwaki babakuba mutiyagaza kale kambuze kiki ekyalemeseza Kyagulanyi okubanga ajja kambuze Lilian, why do you think Kyagulanyi should not have been accepted to enter Kayunga, yet the chairperson of NRM is in Kayunga and he has a political candidate there, NUP has a political candidate there, but they cannot be allowed to be in Kayunga? What do you think? I'm not putting you on the spot though. so feel free to Sikutade hot seat. I want you to just tell me what you think. But bibaddenga bizze bikolebwa kuba li ku ludda oluvuganya government. Nga babalemesa okubaka ebifemu bwebatuukamu babalemesa okubaka ebintu ebimu bye baba balina okukola. Simanyi lwaki omukulembeze aba abeera adiikirira nnyo balwa kuba nabo balina amaanyi mangi naye kano kaba kalulu. Waliwo awangula n'awangulwa. So bano bobaleka ne bakubalwale zaabwe naawe n'okubalwaleyo tekijjaawo kuba nti abantu bebasalawo akalulu abantu bebasalawo ne bagamba nti tukkiririza muono oba tukkiririza muoli ne boogenda n'okubalwalizi n'otuka ku ground eno neno nga tebagenda kuwa kalulu oba tebagenda kukola ki oba tebagenda kuwa kalulu. Njagala nsooke mbasomere democracy egamba that you have to tolerate with the majority and then respect the minorities. Eyo yeringa theme y'ekintu kye bayita demokrasia nti oyina okutoleratinga keep tolerating spanya yakyogera mu Luganda naye nga oyina okutoleratinga abangi ennyo kye balowooza, then n'abatono nabo tulina okukola ki okubawa ekitiibwa. In this case the minorities have actually tolerated in Uganda. The minorities tolerate with the majorities. Nti ba majority bamanyi okusalawo ebintu nga ne bannayuganda tebaabibatuma naye ne bagamba is okay. Naye lwaki ba majority baganya okubanga ba respecting obanga bassaamu ekitiibwa bana abatono kyekyo ekibuzo kye tulina okwebuuza. Kansooke nsome ku comment wano ze tulina Nakyeyine Rita ye agambye NUP can't claim to be loved countrywide when they failed to raise polling agents in many of the polling stations before claiming how they won the 2021 elections with their forms in many of these stations where they had no agents. Let not their Buganda support confuse them to having won the election. Farido olowooza ku mukyala Nakyeyine kyagamba nti NUP ereme tutulima nti eyagalwa ensi yonna ng'ate tebasobola nakutuusa ba polling agent ku polling station ez'enjawulo. N'ayongera okugamba mbuno balina support mu Buganda naye ereme balimba nti eggwanga lyonna libaagala. Kituufu oba Rita ali ku bibye? Mutuufu lwansonga nti there are places abakulu bano gye batatukasaba bululu and those places abatamanyi nakwati Bobi Wine yesimba bayinza okuwulira naye tebamanyi nti omukulu wa NUP yonna naye yali yesimbyewooko naye ekyo kigana gamba nti baafuna obululu buyitirivu bo abantu baabawa obululu olwansonga nti sinze byabakama I cannot kugamba nti bawangula oba oli ye yawangula naye nga ffe tumanyi nti balina support naye babanga olina polling stations ezimu nga tewalina polling agents you can't claim a win because you do not wangu batolina bukakafu tolina bukakafu nti oba bakuwa akaluwa oba tebakakuwa. Okay, Lilian olowooza ki kw'ensonga omukyala yagambye nti bano baleme kwesudiya nti babaagala eggwanga lyonna balabika babaagala Buganda wokka. Okirowoozaako mutuufu nnyo
Okkiriziganya naye mutuufu nnyo aba NUP banatera okujja obamanya ba NUP tebalwawo bwe bajja sibatidde bajje naye nga omukyala kyayogeddeko nsonga ntuufu nnyo because mu bitundu ebyenjawulo NUP bali tebalina ba polling agents so tosobola kumanya nti wawangula mu kitundu ekyo nga wali tolina ba polling agents so tosobola kumanya nti bampangula oba nze nawangula waliwo wana akkiriziganya naawe bamuyita Teresa agambye at times some opposition just go out of hand as much as some security operatives want to show off and to be seen active yet non-productive. Bo tebali productive naye oluusi ne bano baagala nnyo aba opposition baagala nnyo okukola ki? Baagala nnyo okujanjawaza ekintu. Yes, I would agree with her. Aba opposition bamu baagala nnyo okulaga nti yes, ffe tuli ku opposition, ffe tufiirira abantu naye nga in actual sense they are not even productive. Okay, ndoza kansomeko wano message obula tugende ku topical discussion endala ono agambye Jeremiah, don't you have other discussions, you guys, than discussing our president? President Alaika. We are not discussing your president, by the way, we are discussing the actions of the president. We do not discuss character. Mwami Kyagulanyi yali tagenda Kayunga on Monday. No, he was meant to go on Monday. Yali meant kugenda ku Monday. Now the RCC came out on Sunday. Nagamba waba tayingidde Kayunga leero ku Sunday. Enchata mtatawana kujja. So what made him make plans? No, the thing is this. Yeah, teyagamba bwagenda yongo omukulembeze w'eggwanga lwanagenda. Yagamba. What made him think it will be okay for him to go on a Tuesday? Ngate RCC yali amaze okuwa orders ezamugana ogenda ku Monday. But who is the RCC to order a candidate not to go to a place? So if he is in nobody, he would have gone. Okay, if the RCC is a nobody, he would have gone. People, it is a very but the thing is this, guys, I want us to appreciate that. What does the law say? Because yes, these RCCs, MAPISO, RDC, DPP, these people are, but what does the Constitution say? Tunatandika dio following amateeka ge baatuwagira okuyamba ffe. And ebintu bimeka ebikolebwa mu nsi wano nga bitambulira ku Constitution mu mateeka bimeka. Awo nange oluusi mbambulwa ekyokwogera kansome message z'Abannayuganda. Ono agambye Brooke, the fact that NRA has completely failed to deliver services to Ugandans, spending $150 million USD for treating few people with connections to state. Kyekabadde ayogera kweri ensonga gye yadansoose okwogerako. Then ono agambye M7 is a liar. Not every region that votes for him is developed. Busoga and eastern parts of the country have been for a while voted for him, but how developed are they? Busoga just of recently that voted for NUP, but they are the most backward places. Nunagama mutale, you mean balina mala kumutta and you believe? I think it's better not to kill. I think Kyagulanyi. Like I think it's better not to follow NUP than you do your part if probably they are liars. Nagambye Jemix, nti politics of milk carding and selfishness has deterred Uganda's democracy and institutional development. Thank you so much. Nagambye Nacheyune, nti we are also tired of NUP hypocrisy and propaganda. Nakwede claim to have been badly beaten before they could apologize that the bandages and plaster by candidate Nakwede was a lie. When will these people begin to be truthful sometimes? This isn't the first time they are feeding the public with false information. We know NUP live on falsehood. Can they show us any photos of Nakwede being insulted apart from showing us plasters? And yet we know very well their politics is on social media, not in practice. How did they miss such important photos of Nakwede being beaten by security? Atatanduna abantu banja ade bachoogerako bantu nange kyembadde luli kye nadde njagala okujjako ffe nga bannamawulire oluusi tukyamu okwogera ku bino ebintu adde ku social media because every time you're victim ave ku front line adde ku social media Are you listening to yourself? Omuwaddeyo mu mannyo gengo no ngambye bw'aba tasobola front line agiveeko because abantu abalina okubeera ku front line nabo balina kuba bagezigezi
Yes, mugezigezi. Simugezigezi ataba mu abavuddeyo n'ebisago naawe. Why would you be the only one always I'm thinking about these politics of sympathy. Yeah. You are speaking because you are not there. Ediga, it's a different story. How come abalala bagenze ne batavayo na bisago? Lwaki abamba babera baganya okubera ku front line babakube mawuli baga bambi kale era yego ba. Because from getting sympathy from people they cannot do anything. Kati ba playing ila okusiku being sympathy abantu babafuna bakasa. Have you ever been beaten by this police? They are not doing anything for the people. Have you been beaten by this police before? You are. For you have. For you have. You know how they beat. So when you say that this guy is pretending, these people can beat by the way. For a political capital through playing sympathy games. Really? Zijukira watu mukulonda speaker wa parliament. Kulembeze gwanga yali ali mukwogera omwami zake nastukana atandika okwekalakaza free all political prisoners. Ne bamuteeka wali wabbali. Free all political prisoners. Was it necessary? He actually is fighting for his people. Was it necessary? Because abasinga abali mu kibiina kye bali bakutte bikadi wano webali. Ojulide nga balaga free all political prisoners. Nagaze kati wano balina okundaba bulungi nnyo nti neekalakasiza na agamba omukulembeze gwanga abaana baffe bonna bosibidde makomera. Was it necessary? It was. Really? Ladies and gentlemen, at 23 minutes past 8 a.m., you are still watching The Mighty Drive. Interesting discussions right here. I am with two journalists. One is called Farida Vikobele, the lady on my left wearing a red coat. And on the right is Miss Lillian Luwede Omumbejja, who is also a journalist. We're talking about the things that happened in Kayunga following, the elections that have been going on, the election process that has been going on in that part of the country. Now, many people have been beaten, and there are no kind words from these two ladies about the beating of Mr. Zake, claiming that Zake has also overstepped his importance. You can also join the discussion today. The number will be rolling on your screen. Please call in live. The number is 0789017145. And also you can call us on our Airtel. All numbers will be rolling on that screen right now. You'll be in position to just call in live and talk to us. Talk to Farida, talk to Lillian. Tell us what do you think of what happened in Kayunga. Maybe to just move forward to ne kuba medical interns. Waliwo akatalekeka Farida kankweda chikemo tu wakatalekeka ku party eyo. Then tuyoke tumalize nona ampa akatalekeka ku topic je tuogeddeko nga tunayingira ku kuba medical interns bano. Nze njagala ogamba abantu abali mu opposition nti bwoba tosobola front line giveeko. Because you are going to disagree at certain times with the people in the police and or the security people. So kakati bwobanga sobola kwefuga emotions zo tosobola fuga busungu bwo oyina arrogance oyina mweryo ebo terisobola front line. Tuleri mukulu zake. We know you are not delivering the people of Mitiana apart from you looking for sympathy, for political sympathy here and there. Tula wetuze kwa abantu bakukoye. No. Batukoye okutudisa fenga bana Uganda. Nekirala no pusa weno. Nti yerina many political opposition leaders. Nabo let them up their game. Balemo playing anyo obuzanyo buno bwe tumanyi nti mwabadde mwagala amawulire gogere kumwe. They are playing politics. Yes. Mwabadde mwagala amawulire gogere kumwe naye nga kyonna kye mubala it is not for the people. Okay. Bwe mubanga yeyo politics bwe muzanya nga you want change. Let me even prophesy. Never tunafuna omuntu omulala. It will be the same stuff. Okay. Because those are the same games you are playing here. The political games, politicking. By the political games nyingi wano. For me, wemanya political games Lillian. Ntera nnyo okwogeranira n'abakulembeze baffe. Naye omukulembeze gw'olaba ku TV bantu mmwe si ye mukulembeze yennyini gw'oyogera naye wali. Ebigambo by'oboogera birala. When you meet them in person, guys, you will know that bano abantu oluusi biba professing si bye bali. That is one thing I know. They play a lot of political games. I don't know if Zake's stance was a political game or the guy was actually beaten,
But one thing I know is that generally politicians, when you meet them one-on-one, talk to them, you realize that it's more of themselves, not because the people. Edgar, I would want to ask you a question. Why would they really beat Zake every when he gets out? Because he's beaten every time. And I mean, threat in your security and by no Mokakanya is here threat. He's back. That gentleman is still nursing wounds on his back. I want you to also give him a bit of this. No, he's here threatening everyone wants to think out. Why is it that he's the one who's beaten every time? That means he's a threat. Because he hasn't learned anything. Or you have to ask about my history. If I got nothing, I learned nothing. Napoleon Bonaparte. Let's continue. Omwami omu bwe yayogera about elections za Uganda, omulala yavaayo n'amugamba nti munnange tosobola tugamba nti mu ggwanga lyaffe democracy doesn't work, we believe it works. Tosobola kubanga weesimbyewo emirundi gino gyonna n'owangula, and then you come out and say that akalulu tekasobola kukola ki, tekasobola kuhostinga mukulembeze wa ggwanga mu buyinza. And then you went to the elections in the 2021 ne bakuwangula, bamala okuwangula noga akalulu kano tekali free and fair. Akalulu ka Uganda tukkiriza mu Uganda tetulinamu demokrasia oba tetulinamu demokrasi. Then nomala n'ogenda mu kooti ate omusango n'ogujjayo noga kooti za Uganda sizikiririza walampya America si walampya America. Then wovaawo ate n'otugamba tukomawo angambye akatalekeka ndi mukakuŋŋaanya wa mukale naye Mutale alina kyabagambye tujja kujjayo wa mwami Mutale. Then n'ovaayo bw'ova mu kooti akalulu okatadde buli omu agamba mu Uganda n'akaza mu kooti y'abantu tumanyi oba yatuula ludda naye bwe tuva mu kooti y'abantu saawa zino okkiriza ogambye nti ogenda campaigningira muntu wo. So kyeneebuuzo zemu okukkiririza mu kalulu oba ebintu birala nnyo akonkale wali kaba free and Mutale Farouk Hussein abagambye but Omumbejja and Farida, you enter in campaign games, you will understand best whether it's a game or it's an actual practice. We have followed these candidates. We have been their campaigns trails. We have followed every story of them. We know what games they do to gain sympathy from but you're not in the field. And we have the ones that spread these stories. Mukaluka nekatwakakuba amabega mwami Medad Lubega Segona bamukwatako. Tebamukwatako. Siwa opposition tali mu NUP. Ali mu NUP. Lwaki tebamukwata? Tebamukwatako nange kituufu oli mutuufu. Okay. Kati lwaki ye tebamukwata? Lwaki tebamukuba? Ogenda kugamba nti ali n'abali mu buyinza? Ediga tuwe answer toga. Tugenda topic endala eno katujibumuzeemu bakatwegattako muli ku program gyebayita The Mighty Drive. Twali twogera ku byabadde Kayunga katika tuyingireko mu bano ba medical interns batandise okubanga akazannyo ke bazannya katandise okubanga ate katunyumira ddala. Basooka ne bavaayo ne bagamba bagenda kuddamu kukwata ku bantu paka nga babwadde emisala gwali gwa mwaka gwedde paka nga babongeza omusaala mwaka gwedde. Dr. twalina ne medical intern wano ndoza mujjukira bulungi twamulina ku Mighty Drive omuvubuka oyo n'atunnyonnyola nti sente baba wantu no bawa emitwalo 75 ng'oggyeko emisolo giba 95 naye ojjako emisolo giba 75. Bwe basigaza 75 ebyo machines ze bakozesa za bbeeyi kumbi machine emu egenda mu mitwalo 7. Kati oluusi sente zino zibafuna ziba tezibamala bulungi. Webekalakasa omulundi ogwasooka pulezidenti w'eggwanga tezibamala okukola kyogula mashini okukola buli kimu ekyayi because bebegulira mashini nabo nga livelihood zaabwe ng'abantu emitwalo 7 giba ntono nnyo ku musawo nga no nati sinnategeere bigasse tezibamala nga bo ng'abantu bebagula instruments ezikola mu malwaliro agatali gaabwe bebagula instruments za you as a doctor you also need to have your own instruments tugeze kati nga kana akapima omutima no I thought those people get those things nga bakyali the toolkit bo bagamba balina ebintu bye bagula ebyabwe so bo fa abatali basawo tetumanyi naye nga ye bo batugamba yatuwa example n'agamba ka machine kana akapima omutima sister wange yali agenda osoma obusawo eggulu university bamuwa requirements zayina ogenda nabyo wera agenze kusoma wano ali mu kukola ate bo tebasookera mu university naawe kati yamaze nkyabakamba abavubuka bano gavumenti ne bagenda bongeza sente batandika okufuna sente zisukka mu kakadde kamu in fact mu kadde 2.5
bali babataddeko I'm not really sure naye kabali babataddeko million 2 n'ekitundu okuva olwo ne baddayo ne bakola sente bali tebazirabanga ne baddamu kati guno omwezi ogwedde ogwo ne bagamba kati omanyi tugenda kuddamu okukola ki okubanga twekalakasa twetaaga kutwongeza nsimbi zaffe gavumenti ya Uganda mu kunyumira engeri ye yekola ebyabwe mukuba mu kunyumirwa ne balyoka bagamba nti kati ekiriwo aba medical interns monna mu government hospitals mubagobeeyo tubagobye tetubeetaagamu. Was this the best solution? It came to realize that it wasn't the best because even the pre-medical interns bali basuubira nti bagenda otwala ebifo byabali nabo baavaayo ne bakakasa bannayuganda abo naffe tetugenda kugendayo paka ng'ebizibu byabali mubikozeeko because balwanirira ffe kati gavumenti ate yazzeemu nebayita tutule ku mmeeza tuteese. Ladies and gentlemen, what do you think of this government's initiative? Can we start with you, Farida? What is this circus we are in? Circus. Kumangi linda tulinga bali mu kazannyo wekati. Waliwo yakubye cartoon Spire. Cartoon yagikubenga Dr. Minister General Acheng ali mu kukuba empiso ngagikuba mu ttaka bwati. Kati empiso nefulumira yeri ng'ate mulima benganga yegwegenda okubanga efumita because ba medical interns we bagana okukola. That means abantu basigala nga bafa ne ba pre-medical interns babanga bali mechivayo they are just bakasuka ekinya mukasaka bali mechi balabe ekivayo kigenda ovayo this time bakasuka ne bamanya abantu bamalire ngamba kati bantu tebigenda soboke tuyite dialogue ebyokubatiisa singa nabo bali batitizi ne bagamba why ewanyu wao ne bafuluma. At all, it would be a win for them. Yes, but the medical interns do they have a point? Yeah, they do. So why is the government not addressing their point? How many points have they addressed? Always bakozeeko enguudo bagezezaako zikola kati buli district kati mu ggwanga lino main road yayo at least eri tarmac teri very well. At least Ngambie most of the highways, the main roads, those are tarmac. At least let us appreciate that this government has worked on that. Yes, they have actually worked on the roads. Farida here at the time. Yeah, I can't be. But what do you think? What should be done? How should this issue actually be addressed? Mundawayo Farida. Actually, what I believe is nti abaana bano beba badene ku front line mu covid ono kuba the internees ngabe bagamba mukole bino beba welcoming abalwadde beba receiving beba gira beba kola ekiro beba kola everything so baba wa sente yes nga baba temera omutema bagamba mwe tugenda kuba wanga million less per month. Yes. Sente bazibawo. I'm sorry for laughing, but there is a comment that Nachene has just dropped right now talking about Farida Agambi. So Farida is telling us that the geometric set she used at high school is the same set she's using at digital. Nagama, equipment used at medical college aren't the same used while at internship. Thank you so much, Nachene. Nachene, thank you. Nachene, what the point here? What I know is you're talking about the equipment of which equipment scan machine back sentence small equipment ediga ombwe bakuwa omulimu sawe no ku TikTok is an online TV tebagenda kugulira simu ku accessing a TikTok pages because wagenda bajimanyi the cost is expensive kati wagenda so give me more money. That's what they're saying. The cost is expensive. Give me more money as well. I need the money because your cost is expensive. She used a very good symbol. Nachene used a very good symbol. Geometric set jenakoza sati kwa teri applicable. Teri applicable na alijirese. But it is not applicable to nyamba. No kwata campus in a divide. Step heavy nyamba na singa byetagisa. She would have them. No kwata contractor. No, you are still telling us about how the government should actually work. What solutions they should use. So, I'm sorry for laughing like that. So I want to tell people. Yes.
omukulu president wa Uganda yavayo n'atugamba nti ngenda kwongeza aba science sente. Yes. Olw'ensonga nti ebintu bye bakola like byetaagamu akasente. And that was okay. No one opposed it. Buli omu yakikkiriza. Kati babavaayo nga bayintani ate tebabawadde sente. Ate instead of okubalimbalimba kale babagambe mulinde ate mubagoba bugobi. Ekyo kyalibadde kibi. Naye zero decisions ebbiri ezajje in a period of 1 week. Kiraga nti waliwo yakoze decision. Nebadenga akeeka zina lume zina. Omulala n'akola eyiye endala. Nagamba notion tugenda kukola. So waliyo afuga aliwo naye nga talina buyinza. So nga alina obuyinza ali wabbali wali. Ngoyogera kw'ensonga era. Nga tukyali kw'ensonga lija nikulowooza ensonga ekwatiddwa etya. Abasawo bano twetaaga tutuule nabo. Twetaaga tugonjoola ensonga ogolowooza tukikutte tye n'ensonga gavumenti egikwata etya because kati mbabuulira bannange ba medical interns bano mubalaba be basinga okukola omulimu ogw'amaanyi mu malwaliro ago era olw'ogendayo ba medical interns be babeerawo buli sawa babeerawo n'akubuuza kiki ekikuluma okiwulidde abasawo babeera mu z'ofiisi abasawo oyinza n'okuba mu kudwalira ajjawo lwakuna lwokanga medical interns that do everything nanti you do everything for you to kufuna experience. So kati oli abadde ng'abeera ko bw'akola emirimu mujagamba they are suffocating us tebatukkiriza kukola hands on. Kati because that is what entails to go to an internship. Bano bagenze kiki ekiba kiddako kyekyebuuzibwa because aba intern wabo beekalakasa nga tebebalaba tugenda kukola tutya. What is the solution, Liliana? Ndigenzonge nevudde wala nzijukira ne mchala Rebecca alitwala kadaga bwe yalinga akyali speaker wa parliament. Yes. I think it was 2016 mu budget wabateeramu ensonga yabwe y'okubongeza omusaala unfortunately tikyabeerawo nekiddamu ne bakitebolinga abakitebolinze emirundi egiwera nga tekibaddeewo era abasawo ne beekalakaasa okiwulidde but ku mulundi guno ensonga eri serious nyo nsonga nti kati bano balagidde ddala nti fende bwe munaatusuubiza tetugenda kuddamu kukola tetugenda kuddamu kukola balina ensonga nyingi nnyo ze batunuulidde ng'oggyeko ensonga ya ssente ebikozesebwa mu malwaliro ensonga eyo bagitunuulidde nnyo nti ojja kgenda mu ddwaliro ogenze kukola intern naye nga n'ebikozesebwa tebikola ki tebiriiyo bannaabwe bangi nnyo abalala abasomye obusawo naye ate tebalina mirimu naye ng'ate ebifo bino weebiri ensonga nyingi nnyo ze batebolize ze baagala gavumenti ekole ki ekoleko egonjoole bwe basinkana omukulembeze w'eggwanga yabasuubiza ebintu bingi nnyo era ne bavaayo nga bakkaanyiza nti ekyatuddamu kukola naye nange kennyini kyanneewuunyisa ku mulundi guno nemanya nti abantu bano bali serious okugamba nti wadde omukulembeze w'eggwanga yatusuubiza tetuddamu kukwata ku kintu kyonna paka nga bye batusuubiza bikoze eki biteereddwa mu nkola era ne basigala nga bakola ki nga beekalakaasa naye ate ebbanga bwe lyayitawo ngenda okulaba amawulire nga balaga nti bano bagambye bwe baba nga bagaanye okuddamu okukola n'amalwaliro bakole ki baveeyo but abantu bano babadde ku front line nga mukyala Farida bwakyogedde nti mu COVID-19 twalabako nga boogera nti waliwo ebbula ly'abasawo abasobola okujjanjaba okuyambako wano limited numbers era balina okuyita ba student bajje bayambe so beerabidde nti wali baakola omulimu gw'amaanyi nnyo okiwulidde because abaana abo bali ku front line abaana bangi baafa I have a friend of mine naye yafiira mu kujjanjaba COVID-19 naye abantu bano abaafa gavumenti nayo tevuddeyo kucompensatinga families z'abantu bano eno because nabo baali balina obuvunanyizibwa obw'enjawulo ate kati be bantu be bamu ababagamba nti bwe mba muganya okuddamu okukola mugende naye nze kye nayagadde kwe kuba nti n'abaana ababadde balina okugendayo nabo baagaanye n'abasawo bennyini nabo ne bagamba nti naffe tetugenda kukola ki tetugenda kukwata kubikola paka ng'abaana bano bakoze eki bakomyewo but gavumenti we n'aba nga teadressinze ensonga zino tugenda laba ebintu bye bimu nga bihappeninga buli kaseera because bwe tunaga nti tutunuulira abasawo bokka abasawo bajja kuba bakamaliriza n'abasomesa batandike nabo beekalakaase nti naffe ensonga eri bweti ne bweti COVID-19 atunyiza nnyo kino kiri bweki ne bweki bwe banaaba nga teba adressinze ensonga zibaluma tugenda kusigala nga tulaba ebintu byebimu bano bajja kuba bakamaliriza okuvaayo nabali bakwate ate nabo beekalakaasa naye bwe beekalakaasa kikosa bano abantu abagenda mu malwaliro eriga kikwasa nnyo ennaku okuyingira eddwaliro okufuna obujjanjabi naye nga n'abasawo tebaliiyo ng'ogenda kusiba ku ddwaliro ng'otudde I think ekyo gavumenti ndowooza kyeyerabidde because bo balowooza nti okwekalakaasa kwa bano oba tekulina nnyo kyamaanyi nnyo kyekuleeta oba kyekukosa naye bano abantu ababa bagenza okufuna obujjanjabi n'atuuka mu ddwaliro nga teri bujjanjabi be basinga okukola
kati bebasinga okukaaba yensonga lwaki abantu abo bwe banalabanga agenze mudwaliro tafunye buyambi batafunye bujjanjabi mu kalulu akanadda ayinza okusasulaga bwe nagenda mudwaliro kyali bwekiti ne bwekiti nja kusasula wano bwenti ne bwenti okiwulidde so abakulembeze balina okuddayo wali wansi batunuulire ensonga ezirimu abantu bano baza addressing. But it looks like abakulembeze betulina Lilian tebafa nnyo ku bantu baabwe. It feels like our leaders are not ebintu byebakola tebabikolera abantu. It's like abantu tebabateeka nnyo mu consideration ya so mbadde nsaba kubuuzaako Lilian gavumenti bwevaayo neeyongeza bano abaana ne bawa ssente ze baagala bagenda kuddamu bagende bakole kati bino ebirala byebatebolinze bijja no at least I think batunuulira ensonga yokuba nti twateboling ensonga nga 10 naye bwe mbanga mugenda ku addressinga k'ensonga nga 5 oba oliawo zireeta mutujja kukola nga bwetulinda muzikole ki addressing. I think yensonga enkulu gye bakoze eki gye batunuulira ensonga lwaki okwekalakasa kwabwe kukyagenda maaso wadde babasuubiza okubagulira okubazimbira amayumba ne babasuubiza nabo wakiri okufuna mu mmotoka nalabako omwami omu nga yeekalakasa nagazi n'emmotoka zibawaayo mu covid zalagawa nga balinga abagamba nti bebasasula school fees bokwa okusoma kati ate okay beba bagenda kufuna esente basibawe those people are the people you need when you have a problem. Kumpi n'amalwaliro for easy access like omulwadde bamulesa kiro omusawo waali around naye twagala tu feeling their impact nti we bali mu malwaliro gano. Have you ever been in a hospital nga doctor wali ne bamuyita n'agaana nga mwali mu office? Have you ever it is not like embeera babeera yeyo nga gye balinga n'akasaala kajja nga balinda ka corruption bamuweeyo akasente naye Farida badokita zibe nnyini ababeera mu offices zabo abamu ne bakugambirawo bano ba medical interns doctor talimu ajja kujja lwakuna bw'oba mwetaaga ojja kujja lwakuna naye nga ba medical interns we bali ne bakuwa obujjanjabi obwo bukola ki obusookerwako naye Farida ekintu ky'aba medical interns kyetulaba olwaleero tukitunuuliddeko just kaseera kano kokakoka tetukitunuulidde mu not because they're not going to continue being internees bagenda kola internship yabwe bafuke ba doctors anti kati Farida bano okuba nti ba intern ly'eddoboozi ly'abali abalijja mu kiseera ekyo maaso because bobana bate badrensize ensonga z'abano abaana bangi nnyo ababadde bagenda okusoma obusawo bagenda okukyuka tutuuke mu maaso ng'eggwanga lyetaaga abasawo naye nga abasawo tebaliwo yensonga lwaki olaba nti abaana abasoma obusawo ssaawa zino bw'abaliza okugraduate nga bambafuluma ggwanga genda kolera bweru kale bana kyokka tuwulizeko bano kye batugambye waliwo Alex atwemerireho agamba these interns are very right because economics rule the world. The moment you cannot understand microeconomic position at a macroeconomic and shuffled political level, then you lose it in a short run. Our country is led by careless, stomach-full, egocentric and short-sighted leaders. But to save the situation at hand, let those who are patriotic get back to work because we have a little time to have a leadership change and all will be well. Ategeeza nti bali abalinamu kukwagala eggwanga oba obwagazi bw'eggwanga baddeyo bakole. Niyo nolowooza ki kwe ensonga? Ensonga eyo ntuufu nnyo naye nze kyembadde njagala okugamba amaanyi ge bateeka mu security bali kuta amaanyi ago ne bagateeka mu byobulamu. Engeri COVID-19 gyatukosezzaamu security awe badde teyeetagisa tubadde twetaaga baki basawo so abasawo bano bwe banabanga nabo tebakoleddwako ojja kwesanga nti anyway God forbid bwe kibanga kizeemu okubeerawo nga abasawo tetubalina because COVID-19 ono yennyini atulaze nti ebyobulamu kibulamu okiwulidde mu byobulamu ebikozesebwa amalwaliro tebiriyo amalwaliro tulina matono embeera gye bakoleramu yo nga yo embeera sinungi ate nga bakola essaawa nnyingi nnyo okusinga ku ssaawa abasawo ze bakola ki ze bakola kituufu waliwo wano ono yabadde Gilbert Arire nga intern doctor yagambe as an intern doctor was fired by DG at Ministry of Health because I needed PPEs at dormitory feeding to enhance my allowance and provide baseline lab investigations for Uganda. Ebintu bye bakola bingi naye ate babagoba bugobi just like that. Kansooke nsomemu comments endala wano tulinawo ya omwami Happy Nyanzi agambye what we should be asking for are results from the doctors. For me, I want to see reduction in deaths from preventable causes. Then I will know that these doctors are actually present in the health facilities. This business of demanding pay is too much, Kajanja.
sikajanja because tetugenda kulaba reduction in death singa ebyokukozesebwa ebye bakozesa mu malwaliro tebiri nga nabo si basanyufu ba doctor niba nabeerayo nga bye bakozesa tebiriyo era death zijja kweyongera yemu ku nsonga ba medical interns gye bemulugunyako. Okay, Jemix yabagambye we should respect our medics if we mean what we say that we are promoting science but at the same time despising their efforts. Mutuufu nnyo because okwagazisa abantu abalala okukola obusawo bajja kulabira kuba n'embeera gye bakoleramu embeera gye balimu ne ba pre-medical interns kye bagambye nti tetusobola kujja ku mulimu ng'ate bannaffe bakyakaaba kuba tetubaze magezi. Ono n'agamba Teresa Blessy, the government has run short of the decisions they would last decisions are taken. There would be last decisions are taken first. Mbo ebisemba yate byakola ebyalisosa ate bibasembyayo. Then ono Nyanzi yagambye, but Madam Farida, you are saying Zake isn't a threat to Uganda, yet he just won a gold medal for athletics, and I am thinking that these people beat him up. They don't want a Muganda to bring home an Olympic gold medal. Happy sikutegedde. Yonagamba Friday agambye olichi sixth rate. Onagambye nakyeyune era kati nsoma message kubanga waliwo n'ezirala ezabadde ku topic yasooseza esinga obungi. Nakyeyune Rita yagambye why is it so that Amriat was the most arrested in the 2021 elections and yet less talked about candidate? Because Bobby Wine's politics is on social media. Those on the grounds and in physical politics seem to be left out unmentioned. Then Nono Nagamba Nyanzi, Bobby Wine was supposed to go and campaign for his party candidate on Monday 13th November, but when he heard that the president was going there on Tuesday, he also changed. That means he had plans to cause chaos like he did in Arua to attract sympathy and to gain political capital. What do you mean by chaos? Ataga mabuno to Bobo and Agaita public sympathy. Mumulabewo mugambe bannange. Omukulembeze eggwanga bw'aba agenda kwogerako eri eggwanga naye ng'ateekayo okwogera ku Facebook. Kakimanyi ogamba Kyagulanyi akopanya Museveni. Nayagala alegeka competition ako nti ayagala alage eryange bakuyita kulaga lyange naye eryange ly'omweriri omukulu aliyinamu mpola mujja mujubisa bubi mujja mukozesa ensobi abantu singa eryange yali alinda kalulu yali kawangudde kana akawedde. Ono agambye Jemix, apart from those families that have benefited from the region but go to the western, you shall see how people are backward. President Museveni is good at feeding Ugandans on falsehoods, which is true. Then on Agambi, then why is he telling people to vote NRM to be able to get services? Brookie Awadabuza, Nona Kanzikireko wansi Muzine Zaso say NUP will win the election, but the excitement of Ugandans during election makes me think that we still have a long way to freedom. People are silent about fuel prices and not even bothered to join in Turn Doctors' protest. Yet, citizens are the beneficiaries of their services. Eno namuddamu nti singa gwe obadde Museveni wandikoze eki. Semwanga Jackson yabuuza. Ono agambye, what was his major aim of going to Kayunga? Did he go to influence voters to vote for the NRM candidate, or he went for the 2021 presidential post-election evaluation? In his statements, Museveni blamed Kayunga people for poor service delivery on his loss in 2021, and the area is campaigning in the area than campaigning for his candidate. But Museveni is a normal person. He also wants showbiz. I never innocent. Good morning. Thanks for the show. Thank you. Titus Yagambe, we are about to see him attending Fresh Kids' birthday party. On Agambe, it's FDC and it's completely different. Ndabe messages wadde nyingi. Atwaire Nicholas ali mukulaba, Twemeriro Alex ali mukulaba, Mutale Faruka abadde atulaba, Ali Kakimba abadde atulaba. But what I can only tell doctors, please wait until the person in charge of our country has spirit for Ugandans. Okay. Oyo watu mwagayi banaye eddakiika zino zitutwala kantindiggwa. Teresa Bless yabuuzizza where did
Cuban experts go? By the way, experts Uganda is the last time when doctors demonstrated, Uganda imported Cuba doctors. Now they are threatening to ban them. This isn't the solution. Tebatuuka by the way. Bannamagye bajayingirawo. Producer tugamba obudde butuweddeko nsaba bannyabo mu ababiri benkoze nabo musiibule abatulabye mubawe n'akagambo akasembayo. Kantandike n'omukyala Farida Bikobere. Kagamba akasembayo. Kagamba akasembayo. Okay. Ku topic je soose esembayo. Yonna gwe londawo ky'oyagala bawa akagambo kaakasembayo. Kubanga ebyo tebiggwa malojja. Okay, Pozi, talking to the people in the opposition, Nadala, leaders of opposition, you contesting against Kaguta Museveni puts you at the same level. But when he becomes the president, you are not at the same level. So there are things that you shouldn't you shouldn't do to compete with him because you are not at the same level. I think that one needs to sink in the brains of political leaders abasinga opposition. You think you are at the same level with the president. When you are in the election, you are at the same level. You are all candidates. When he becomes a president, you are not. Okay, thank you Farida. Lilian Luwede, Omumbejja princess. Nzija kwogera ku topic ya medical interns. Era nga nze njagala omulanga guno ngokubira government. Bwe munaba temu addressinze nsonga ziruma abantu baneeno ba medical interns betulaba bekalakasa ku mulundi guno because kize kibaawo. Naye bwe munaba temu addressinze ensonga zaabwe tugenda laba ebintu bimu nga bi happening again and again and again because naba medical interns abanaddako bonna bwe munaba nga ensonga zaabwe nazo temuza address ojja kwesanga ngera baddamu ebintu bimu nga beekalakasa naye kikosa bano abantu ba wansi abagenda amalwaliro okufuna obujjanjabi era bano okwekalakasa kwabwe tekuli mu kutuyamba kati naye ate kujja tuyamba mu biseera eby'omu maaso because ensonga ze batebolinze bwe kinaaba nga tezikoleddwako tujja kusigala nga tulaba ebintu byebimu ate n'ekirala kitu affecting okuba nti abaana abaligenza okusoma obusawo tebajja kugenda kubusoma olw'ensonga nti embeera bannaabwe gye bakoleramu si nnungi ate kitukosenga eggwanga nga bwe kyatukosa mu COVID-19. Okay. Abanyabo mbeyanziza okuba nga muwaddewo ku Mighty Drive olunaku lwaleero na buli omu atulabye olunaku lwaleero thank you so much. Tubadde tulina okubeera n'omwami Tamale Mirundi Junior olunaku lwaleero buli lwakusatu yabeerawo wano ne bana abakyala naye tasobodde kubanga atwegattako ku lw'ensonga eziri unavoidable so katumulinde wiiki ejja olunaku lujja kubeera lwakusatu abeerawo wano ne bana abakyala nga balyamu ku bigambo kuki ekiba kigenda mu maaso mu ggwanga lyattu lino erya Uganda. Mbeebaziza nnyo mwenna abatulabye mwenna abasenyiza comments zibadde nnungi zibadde nnyingi Nachelina Rita neyanziza buli omu Blessy Jeremiah Mukibi Nyanzi Happy buli omu abaddeko Mutale Farouk amanya Brooke Williams mwenna abatulabye olunaku olwaleero kibadde kya ssanyu nnyo omwami Serwadda njagala nnyo okwogera amanya gonna buli akomentinze naye oluusi mbeera bangi tuba tetusobola kubamalayo mwebale nnyo kya ssanyu nnyo olunaku lw'enkya tujja kubeerawo wano era tujja kuba nga tunyumyamu nammwe nga bwe twabasuubiza that every Monday to Friday okuva ku ssaawa emu mpaka saa 3 ez'okumakya tubeerawo wano nga tunyumamu emboozi nammwe nga tubabuulira ebifudde gye mutaabadde era enkya tujja kuba nga tubongera amawulire amalala n'olunaku olwokutaano temusubwa omulangira abeerawo wano naffe obeerawo ne Mukose n'omwami n'omukyala Farida Bikobere babeerawo nga babatwalazaganya nga babaweereza mwebale nnyo Rogers Tuliahabe webale Desire webale Teddy Tenjo Nabukera webale Noldi Mukose Anthony webale Jeremiah Mchibi mwenna mwebale thank you so much we shall meet tomorrow same time same station atejukira enkya tugenda kuweera ne Diaspora Link ku saa 10 mpaka saa mwezi akawungezi mubeereko era temusubwa tukyabawa bingi ebinyuma manyanze Edgar Matthew Karuhanga omukyalo ono bamuyita Farida Bikobere ono omukyala owokubiri bamuyita Lilian Luwede Mumbejja thank you so much good morning. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.